Declaro abierta la sesión número 8225 del Consejo de Seguridad. En el orden del día provisional para esta sesión figura el siguiente tema: amenazas a la paz y seguridad internacionales. La situación en el Medio Oriente. Queda aprobado el orden del día. De conformidad con el artículo 37 del Reglamento Provisional del Consejo, invito al representante de la República Árabe Siria a participar en esta sesión. Así queda acordado. De conformidad con el artículo 39 del Reglamento Provisional del Consejo, invito a los siguientes ponentes a participar en esta sesión: señor Staffan de Mistura, enviado especial del Secretario General para Siria, y señor Thomas Markram, adjunto de la Alta Representante para Asuntos de Desarme. Así queda acordado. El señor de Mistura participa por videoconferencia desde Ginebra. El Consejo de Seguridad iniciará ahora el examen del tema 2 del orden del día. Doy ahora la palabra al señor Staffan de Mistura. Tiene la palabra. Agradezco mucho, señor presidente. Mr. President, this emergency meeting of the Security Council underscores I'm sorry, I'm hearing my own interpretation here. Okay, now? Could I start again then? Thank you. The emergency meeting of the Security Council underscores the gravity of events in recent days in Syria and their severe consequences for civilians, and takes place in a moment of increased international tensions, drawing in national, regional, international actors into dangerous situations of potential or actual confrontation. It is an important Security Council session, Mr. President. There is an urgent need for this Council to find a way to address the situation with unity and purpose. How did we reach this point? March saw devastating violence in half of eastern Ghouta that resulted in at least 1,700 people killed and injured in opposition-controlled areas, and dozens killed and injured in government-controlled areas, and ultimately the evacuation of 130,000 people, including fighters, family members, and other civilians. But in Douma, there was a fragile ceasefire that held for most of March, and the UN good offices did play an important role in that regard. But from the 31st of March, the UN was not able anymore to be involved in talks, since at that time the Syrian government did not consent to our presence, though we have made efforts to propose concrete ways to address issues that we understood were coming up in continuing contacts, including suggesting to activate the Astana detainee working group, but this suggestion at that time was not taken up. From 2nd of April, the evacuation of some 4,000 fighters, family members, and other civilians from Douma to northern Syria did take place. But then, on the 6th of April, there was a major escalation in violence. There were reports of sustained airstrikes and shelling on Douma, killing of civilians, destruction of civilian infrastructure, and attacks damaging health facilities. There were also reports of shelling on Damascus city, reportedly killing and injuring
civilians again. Jaish Islam requested our involvement in emergency talks in extremis, but there was no positive response to that when they conveyed to the other side same message. On the 7th of April, at around 8 p.m. local time, reports started emerging of an alleged chemical weapons attack in Douma. Pictures immediately circulated on social media showing what appeared to be lifeless men, women, and children. NGOs on the spot, on the ground, claimed to have received hundreds of cases of civilians with symptoms consistent with exposure to chemical agents. The same NGOs claimed that at least 49 people were killed and hundreds injured. I wish to recall what the Secretary General, Antonio Guterres, had noted, and I would like to quote him, that the UN, quote, is not in a position to verify these reports, but he has also made very clearly that he cannot ignore them. And I quote, that he is particularly alarmed by allegations that chemical weapons have been used against civilians, population in Douma once again. And further emphasized, and I quote, that any use of chemical weapons, if confirmed, is abhorrent and requires a thorough investigation. I note that a number of states have strongly alluded or expressed suspicion that the Syrian government was responsible for the alleged chemical attack. I note also that other states, as well as the government of Syria itself, have strongly questioned the credibility of these allegations, depicting the attacks as a fabrication and a provocation. My comment, one reason more than for a thorough, independent investigation. The Organization for the Prohibition of Chemical Weapons has said that it has made a preliminary analysis of the reports of the alleged use of chemical weapons and is in the process of gathering further information from all available sources. My colleague who is sitting with you, Thomas Markham, Deputy of the High Representative for the Disarmament Affairs, will further address this matter. But I urge the Security Council, in accordance with its own mandate, to maintain international peace and security and uphold international law, to, for God's sake, ensure a mechanism is found to investigate this allegation and attribute responsibilities. Returning to the narrative of the events, at around midnight of the 7th of April, hours after the alleged chemical weapons attack, Jaish Islam informed the UN that they had reached an agreement with the Russian Federation and the Syrian government. The Russian Federation Ministry of Defense stated that the agreement encompasses a ceasefire and Jaish Islam fighters laying down their arms or evacuating Douma. The Russian Federation also reported that up to 8,000 Jaish Islam fighters and 40,000 of their own family members were to evacuate. As a brief view now, we understand that additional evacuations from Douma are already underway. We have also received reports that some detainees, the ones we had heard before, have begun to be released from Douma today. We do note reports that the agreement provides for civilians who decide to stay to remain under guarantees of the Russian Federation, with the resumption of services in coordination with a committee of civilians locally. I urge the Syrian government and the Russian Federation to ensure protection of those civilians so that as many civilians as possible can stay in their homes if they choose to, or leave to a place of their own choosing, or return as per international law. And I urge that there will be, or there should be, an immediate refocus
for the implementation of Security Council Resolution 2401. What we have seen is basically a escalation before a de-escalation. Mr. President, clearly the dangers of further escalation arise from situations beyond Ghouta as well. We have received reports of missiles targeting the Syrian government Tias or T4 air base early this morning. No state has claimed responsibility for this reported strike. The United States and France have explicitly denied any involvement. The Syrian government, the Russian Federation, and Iran have suggested that Israel could have carried out the attack, with Iranian state media reporting over a dozen military personnel being killed and injured, including 4 Iranian military advisors. The government of Israel has not commented. The United Nations is unable to independently verify or attribute responsibility for this attack. But we urge all parties to show the utmost restraint and avoid any further escalation or confrontation. We are also concerned at dynamics in other areas of Syria. Syrians in Dara, northern rural Homs, eastern Halamun, Hama, and Idlib have all expressed to us their own fears that they may soon face similar escalation to what we have seen in eastern Ghouta. We urge, therefore, this Council and the Astana guarantors and those states involved in the Amman efforts to work towards reinstating the escalation in these areas and elsewhere in Syria. The indications are the opposite at the moment. Meanwhile, further to its operation in Afrin, the Turkish government has indicated the potential for further operations in other areas of northern Syria if PYD and YPG forces are not removed from those areas. Military operations in such areas have the potential of international tensions, and we therefore urge all parties concerned to de-escalate, show restraint, and find through dialogue means to implement 2401 and fully respect sovereignty and territorial integrity of Syria. Let me also highlight that we have seen recently, and this is particularly tragic, when you look at the efforts of all of us, all of you, in the last year, seen recently ISIL launch new operations in Syria, inside Syria, in south of Damascus, rural Damascus, in remote areas near the Iraqi border. Mr. President, let me conclude with some bottom lines, if I may. First, civilians are paying a heavy price for military escalation. We are not seeing the escalation, we are seeing the contrary. Today, our first priority must be protect civilians from the war, from the conflict, from chemical weapons, from hunger. We call on all sides to ensure respect for international humanitarian and human rights law, including humanitarian access across Syria to all people in need. And we urge once more concrete respect of Resolution 2401 throughout Syria, your resolution. Second, continued allegations of use of chemical agents are of extremely grave concern. These allegations must be independently and urgently investigated. Any use of chemical weapons is absolutely prohibited and constitutes a very serious violation of international law, Chemical Weapons Convention, Security Council Resolution 2118. Preventing impunity and any further use of chemical weapons and upholding international law must be an utmost priority of all members of this Council. Third,
I have to say it very slowly because it's the first time during my presentation over 4 years of my own briefings that I've reached a point in which I am expressing a concern about international security, not only regional or national or Syrian security. Mr. President, dear members of the Security Council, recent developments carry more than ever before the dangers that the Secretary General has warned about recently at the Munich Security Conference. He spoke of Middle East, of quote-unquote different fault lines that are completely crossing each other and interconnected, of conflicting interests of both global and regional powers, and forms of escalation that can have absolutely devastating consequences that is difficult for us to even imagine. The Council cannot allow a situation of uncontrollable escalation to develop in Syria on any front. Instead, it must find unity and address the concrete threats to international peace and security in Syria today. Thank you, Mr. President. I'm sorry to have been short, but focusing on one specific concern, the threat to international security related to what we are seeing now in Syria, and on the danger of repetition of the alleged chemical weapons attacks. Next time, I will be able to give you a briefing about humanitarian issues, about other aspects, about the political process, which I know we all are interested and focused on, but today is the day of security, international security and peace. Thank you. Doy las gracias al señor de Mistura por su muy informativa exposición. Doy ahora la palabra al señor Thomas Makram. Mr. President, distinguished members of the Security Council, thank you again for the opportunity to speak to you today. The High Representative for Disarmament Affairs, Mrs. Izumi Nakamitsu, is away on official travel. Mr. President, it has been less than a week since I last briefed the Council on the issue of chemical weapons in the Syrian Arab Republic. In the intervening period, new and deeply disturbing allegations of the use of chemical weapons have come to light. Over this past weekend, reports have come in regarding the alleged use of chemical weapons in Douma in the Syrian Arab Republic. According to reports that came in yesterday, it is alleged that at least 49 people were killed and hundreds more were injured in a chemical weapons attack. Others, more than 500 individual cases, reportedly presented with symptoms consistent with such an attack. The Office for Disarmament Affairs has been in touch with the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons on this matter. The OPCW, which implements the Chemical Weapons Convention to which Syria is a state party, is gathering information about this incident from all available sources through its fact-finding mission. Following the completion of its investigation, the FFM will report its findings on this alleged attack to the states parties to the convention. Mr. President, there is sadly little to be said today that has not already been said. The use of chemical weapons is unjustifiable. Those responsible must be held to account. That these views have been stated before on many occasions does not lessen the seriousness with which such allegations are regarded by the Secretary General. Nor does it lessen the truth behind them, which is what we are seeing in Syria cannot go unchallenged by anyone who values the decades of effort towards bringing about the disarmament and non-proliferation of weapons of mass destruction. As the body charged with the maintenance of international peace and security, the Council must unite in the face of this continuing threat. The Council must fulfill its responsibilities. To do otherwise, or simply to do nothing, is to accept
tacitly or otherwise, that such a challenge is insurmountable. The use of chemical weapons cannot become the status quo, nor can we continue to fail the victims of such weapons. Just over 1 year ago, in responding to the attack on Khan Sheikhoun, the Secretary General called for those responsible to be held accountable, stating that there can be no impunity for such horrific acts. Just over 1 week ago, speaking on behalf of the High Representative for Disarmament Affairs, I noted that unity in the Security Council on a dedicated mechanism for accountability provided the best foundation for success in this regard. I reiterate that belief here, as well as the readiness of the Secretary General and of the Office for Disarmament Affairs to assist. I thank you for your attention. Doy las gracias al señor Markram por su informativa exposición. Daré ahora la palabra a los miembros del Consejo que deseen formular declaraciones. Doy la palabra al representante de la Federación de Rusia. Благодарю вас, господин председатель. Господин председатель, если вы полагаете, что мне доставляет большое удовольствие говорить на тему, на которую я сейчас буду говорить, или выступать с пространным заявлением, вы ошибаетесь. Но, к сожалению, ситуация такова, что мне придется сказать сегодня многое, а вам придется меня послушать. Мы признательны за брифинг господину де Мистури и господину Маркраму. Российская Федерация потребовала созыва этого заседания по пункту повестки дня угрозы международному миру и безопасности, так как глубоко встревожена тем, что в ряде столиц, прежде всего в Вашингтоне и слепо следующие в его фарватере Лондоне и Париже, целенаправленно взяли курс на нагнетание международной напряженности. Руководство США, Великобритании и Франции без каких-то ни было оснований и не задумываясь о последствиях ведет конфронтационную линию по отношению к России и Сирии и подталкивает к этому других. Используется широкий арсенал методов: клевета, оскорбления, воинственная риторика, шантаж, санкции и угрозы применить силу против суверенного государства. Беспардонно грозят России. Тон, в котором это делается, перешел границы допустимого. Даже во времена Холодной войны такого хамства по отношению к моей стране ваши предшественники себе не позволяли. Что дальше? Вспоминается риторический вопрос, который президент России задал в 2015 году с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН нашим западным партнерам, прежде всего США, по поводу их бездумных геополитических экспериментов на Ближнем Востоке. Вы хоть понимаете теперь, что вы натворили? Ответ тогда повис в воздухе. Но ответ есть. Нет, вы этого не понимаете. Как и не понимаете того, что вы творите сейчас. Отсутствие у вас внятной стратегии по любому вопросу вызывает недоумение не только у нас. Оно вызывает недоумение у большинства сидящих в этом зале. Просто они не решаются вам его открыто задать. После вас, везде, куда вы заходите, к чему вы прикасаетесь, остается хаос, в мутной воде которого вы стараетесь выловить какую-то рыбу. Но ловятся только рыбы-мутанты. Я задам еще один риторический вопрос. Понимаете ли вы, к какой опасной черте вы подводите мир? Одним из направлений, где враждебность проявляется наиболее сильно, является сирийская. Поддерживаемые внешними спонсорами, террористы и экстремисты терпят в этой стране поражение. Напомним, речь идет о тех террористах и экстремистах, которых вы оснащали, финансировали
и забрасывали в эту страну для смены законного правительства. Теперь понятно, почему это вызывает истерику у тех, кто инвестировал в эти темные силы политический и материальный капитал. В течение последнего времени, благодаря усилиям России в русле выполнения резолюции Совета Безопасности, осуществляется масштабная операция по разблокированию Восточной Гуты, жители которой несколько лет были вынуждены терпеть издевательства боевиков. Более 150 тысяч мирных граждан были эвакуированы из этого предместья Дамаска, совершенно добровольно и при обеспечении необходимых условий безопасности. Десятки тысяч из них уже смогли вернуться в освобожденные районы, многих приютили родственники. Никакого изменения демографического состава, о котором кричат защитники сирийских оппозиционеров, не происходит. Это ложь. С лидерами вооруженных группировок велись сложнейшие переговоры. В результате многие из них покинули оккупируемый ими район при полном соблюдении гарантий их безопасности. Кстати, в ходе этих транспортировок было пресечено несколько попыток террористических актов, когда боевики пытались пронести в автобусы пояса шахидов. Другие предпочли урегулировать свой статус с сирийскими властями. Благодаря президентской амнистии они теперь смогут вернуться к мирной жизни, а впоследствии, не исключаем, влиться в состав силовых структур Сирии. Речь идет о реализации ООНовского принципа демобилизации, разоружения и реинтеграции. Однако не всем такая положительная динамика по душе. Внешние спонсоры в лице ведущих западных стран готовы были хвататься за любую соломинку, чтобы сохранить хотя бы небольшой очаг террористического сопротивления на расстоянии выстрела от сирийской столицы. Чтобы боевики и дальше могли терроризировать простых жителей, отнимать у них еду и выпрашивать у международного сообщества гуманитарную помощь. Между прочим, они и не собирались делиться лекарствами с простыми жителями, как показал осмотр оставленных боевиками укреплений. Как в свое время в Восточном Алеппо, импровизированные лечебницы в подвалах были полны медикаментов, которых в результате западных санкций днем с огнем не сыщешь в Дамаске и других контролируемых правительством районах. Также были обнаружены массовые захоронения и тела людей со следами пыток. Поражают размеры тоннелей, которыми пользовались джихадисты. В некоторых из них могли свободно разъезжаться во встречных направлениях небольшие грузовики. Эти внушительные подземные сооружения соединяли позиции группировок, которых некоторые причисляют к умеренным, со штабными пунктами Джабхат ан-Нусры. 6 апреля новые главари группировки Джейш аль-Ислам по наущению своих покровителей сорвали эвакуацию 4-й партии боевиков из Думы и возобновили ракетно-минометные обстрелы жилых кварталов Дамаска. Огонь велся по районам Меззе, Меззе-86, Иш-аль-Бурур, Абу-Румана и площади Омейяд. По официальным данным погибли 8 и пострадали 37 мирных жителей. К сожалению, мы не увидели заявлений западных столиц, осуждающих обстрелы исторической части Дамаска. На следующий день, 7 апреля, боевики обвинили сирийские власти в сбросе бочковых бомб с отравляющими веществами. Путались при этом в версиях. Называют то хлор, то зарин, то смесь отравляющих газов. По знакомой схеме слухи были мгновенно подхвачены финансируемыми западными столицами, неправительственными организациями и действующими под фальшивыми личинами спасателей белыми касками. Не менее оперативно эти сообщения, в кавычках, перекочевали в средства массовой информации.
вынуждены еще раз сказать, что у многих из этих сомнительных оппозиционных структур имеется точный список электронных адресов представителей членов Совета Безопасности. Из чего следует, что некоторые наши коллеги, безответственно относясь к своему статусу, сливают чувствительную информацию своим протеже. Между тем, все должны помнить, как белые каски по ошибке выложили в интернете неотредактированный ролик, в котором были показаны стадии подготовки к съемке очередной «жертвы», в кавычках, якобы совершенной сирийской армией атаки. Начавшийся в 2013 году химический сериал нам продолжают демонстрировать с таким расчетом, чтобы каждая новая серия перекрывала своим резонансом предыдущую. В Вашингтоне, Лондоне и Париже немедленно сделали выводы о виновности сирийских властей или, по их терминологии, режима. Неужели никто так и не задается вопросом, зачем это нужно Дамаску? Прозвучали оскорбления в адрес руководства Сирии. Однако руководство Сирии. Однако основной груз ответственности был возложен на Россию с Ираном, что уже никого, я думаю, не удивляет. По нынешней моде сделано это было молниеносно, без всякого расследования. 8 апреля сирийские военные, прочесывая населенный пункт Аш-Шифуния, близ Думы, обнаружили кустарный цех Джейш-аль-Ислам по изготовлению химических боеприпасов. Были найдены хлорные реагенты немецкого производства и специальное оборудование. Базирующийся в Стамбуле оппозиционный журналист Асаад Хана выложил на своей странице в Твиттере видеоролик, якобы с места происшествия. На нем неизвестный, предположительно из белых касок, позирует в противогазе на фоне кустарной бомбы с химической начинкой, якобы упавший в спальню одного из строений в Думе. Все это сопровождается комментарием об очередном преступлении режима против мирных граждан. Постановочный характер этого действия не вызывает сомнений. Траектория предполагаемого попадания бомбы неестественная. Она пробила крышу и спокойно улеглась на деревянную кровать, нисколько ее не повредив. Деревянную кровать. Ясно, что ее туда уложили при подготовке к съемке. Интересно и такое совпадение. Химическая провокация в Думе в субботу 7 апреля произошла сразу после того, как американская делегация в Совете Безопасности получила указание созвать на сегодня, понедельник, 9 апреля, экспертные консультации по своему проекту резолюции по механизму расследования инцидентов с химическим оружием. В изначальный текст сегодня внесены далеко идущие изменения. В этих мутных обстоятельствах, конечно, надо разбираться. Но разбираться честно, объективно и беспристрастно, не пренебрегая принципом презумпции невиновности и ни в коем случае не предрешая ход расследования. Несмотря на провокацию, российские специалисты продолжили усилия по урегулированию ситуации в Восточной Гуте. Во второй половине дня, 8 апреля, воскресенье, по итогам новых договоренностей, эвакуация бойцов Джейш-аль-Ислам возобновилась. После освобождения Думы от боевиков туда были направлены российские специалисты по радиологической, химической и биологической защите для сбора данных. Они взяли пробы грунта, которые показали отсутствие нервно-паралитических и хлорсодержащих веществ. Опросили местных жителей и прекративших сопротивление боевиков. Ни один местный житель не подтвердил факты химической атаки.
В местную больницу пострадавшие с симптомами поражения отравляющими веществами типа зарин и хлор не поступали. Других действующих медучреждений в Думе нет. Тел погибших в результате отравления не обнаружено. Медперсонал и жители информации о возможных местах их захоронения не имеют. Таким образом, факт применения зарина и хлора в Думе не подтвержден. Кстати, представители Сирийского общества Красного полумесяца опровергли сделанные якобы от их имени заявления об оказании помощи пострадавшим от токсичных газов. Я призываю тех, кто будет выступать против меня, обличая режим, исходить из того, что никакой химической атаки не было. В Швеции подготовлен проект резолюции по расследованию инцидента. В принципе, для того, чтобы расследовать его, ОСХО не требуется никакая резолюция. Но мы готовы рассмотреть и эту резолюцию. Мы сегодня предлагаем сделать то, что вы задумали в своем проекте. Пусть ОСХО, которая устами гендиректора техсекретариата господина Узюмджу заявила о готовности разобраться с этим, немедленно, завтра же, вылетает в Дамаск. Там сирийскими властями и российскими военными ей будут обеспечены условия для выезда на место предполагаемого инцидента и ознакомления с ситуацией. Это, кстати, то, к чему нас призывал президент Трамп и другие западные лидеры. О том, что химическая провокация может случиться, неоднократно предупреждали сирийцы. В Российском центре по примирению враждующих сторон говорили, что для съемки последствий химатаки, в кавычках, уже завезено необходимое оборудование. Мы тоже делали соответствующие заявления в Совете Безопасности. Вы слышали эти предостережения? Слышали, но сознательно игнорировали, поскольку это не отвечает доктринальным установкам тех, кто спит и видит ликвидацию законного правительства в еще одной арабской стране. До сих пор без внимания остается факт обнаружения значительного количества химического оружия в ноябре-декабре 2017 года на освобожденной от боевиков территории Сирии. На складах террористов в районах Аз-Захирии и Аль-Хафии, провинция Хама, находилось 20 однотонных контейнеров и более 50 боеприпасов, начиненных токсичными химикатами. В Тель-Адле, провинция Идлиб, обнаружены 24 тонны токсичных химикатов, предположительно хлора. В хранилище в Маадамии, в 30 километрах к северо-востоку от Дамаска, найдены боеприпасы калибра 240 и 160 мм, а также пластиковые канистры с фосфороорганическими соединениями. В окрестностях Ас-Сувейтеры, провинции Идлиб, вскрыт промышленный комплекс для синтеза различных отравляющих веществ, а также 54 химических боеприпаса и 44 емкости с химикатами, которые могут быть использованы при производстве отравляющих веществ. Только с начала этого года зафиксировано 4 случая применения боевиками токсичных химикатов по позициям правительственных войск в районе Сруджа и Эльм-Шайфры. Более 100 сирийских военнослужащих было госпитализировано. 3 марта при освобождении Хазрамы и Афтриса в Восточной Гуте бойцами подразделения правительственных войск в тоннеле была обнаружена подсобная мастерская по снаряжению химических боеприпасов кустарного производства. И это далеко не полный перечень, указывающий на прегрешение непримиримой оппозиции. Но рвения направить туда экспертные группы ОСХО для сбора вещественных доказательств по таким фактам мы не видим. Мы требуем, чтобы ОСХО проверила все эти места. Доступ к ним есть.
Поступает также информация, что в лагере Аттанф американскими инструкторами было подготовлено несколько групп боевиков для проведения провокаций с применением химического оружия, чтобы создать предлог для нанесения ракетно-бомбового удара. Для нас было очевидным, что попытка вывести джихадистов из-под удара, а заодно наказать ненавистный многим западным столицам режим, рано или поздно будет предпринята. Говорящие головы на телеэкранах, будто сорвавшись с цепи, принялись подзуживать к повторению прошлогоднего опыта военного удара по Сирии. Сегодня утром были нанесены ракетные удары по аэродрому Тифор в провинции Хомс. Мы серьезно обеспокоены такими действиями. Провокация в Думе до боли напоминает прошлогодний инцидент в Хан-Шейхуне. Объединяющим моментом является спланированный характер этих акций. Анализ деятельности США накануне и после инцидента в Хан-Шейхуне в апреле 2017 года показывает, что Вашингтон заблаговременно готовил свою операцию. Эскадренные миноносцы американских ВМС «Портер» и «Росс» в период с 4 по 7 апреля прошлого года, то есть с момента применения отравляющего вещества в Хан-Шейхуне до удара по авиабазе «Шайрат», уже находились в акватории Средиземного моря, где занимались плановой деятельностью. Они не заходили в порты, в которых могла бы быть осуществлена замена боезапаса путем увеличения количества крылатых ракет. В частности, 4-5 апреля эсминец «Портер» находился юго-восточнее острова Сицилия, а эсминец «Росс» на переходе из пункта базирования Рота в районе южнее острова Сардиния. В дальнейшем, 6 апреля, было зафиксировано ускоренное выдвижение обоих эсминцев в район огневых позиций юго-западнее острова Кипр, откуда они 7 апреля нанесли массированный удар по авиабазе «Шайрат». При этом число запущенных ракет «Томагавк» 59 единиц превышало суммарный боезапас на 2 эсминцах, если бы они решали возложенные на них задачи противоракетной обороны. А для этого требовалось всего 48 единиц. Таким образом, корабли ВМС США еще до химического инцидента в Хан-Шейхуне вышли на боевую службу в ударной комплектации, то есть с увеличенным по сравнению с вариантом ПРО боекомплектом крылатых ракет, что может свидетельствовать о заранее спланированной Вашингтоном акции против Дамаска. Субботний фейк из Думы имеет целью в том числе переключить внимание общественности с водевиля о деле Скрипалей, в котором окончательно запутался Лондон, вывалив на Россию ничем не подтвержденные обвинения и выполнив основную задачу – добиться от союзников солидарности в выстраивании антироссийского фронта. Теперь англичане уходят от прозрачного расследования и конкретных ответов на поставленные вопросы, а попутно заметают следы. На заседании Совета Безопасности 5 апреля по делу Скрипалей мы предупреждали, что попытка взвалить на нас необоснованные обвинения в причастности к инциденту в Солсбери связана с сирийским химическим досье. Вчера этот сюжет получил новое интересное развитие. Пока Минотдел Великобритании Борис Джонсон продолжает упражняться в остроумии, разоблачая Россию, вот очередной перл. Эксперты британских ВВС на юге Кипра перехватили в день отравления Скрипалей сообщение из предместья Дамаска в Москву, сообщает «Нан-Таймс». В нем содержится фраза: «Посылка доставлена».
Парсел. И 2 лица успешно выехали. Это, оказывается, стало частью разведданных, предоставленных Лондоном союзникам перед тем, как были высланы российские дипломаты. Ну разве не очевидно для всех неопровержимая связь? Сирия, Россия, Солсбери. Подскажу британским спецслужбам. Бесплатно. Еще один мощный ход. Почему бы не предположить, что новичок, который им так полюбился, был доставлен в Солсбери прямо из Сирии посылкой, чтобы замести следы? Какое-то убожество. Посол Хейли на днях заявила, что Россия никогда не будет другом Соединенных Штатов. Хочу на это сказать. Дружба – дело взаимное и добровольное. Заставить дружить нельзя. И мы к вам в друзья не набиваемся. We're not begging. Мы от вас хотим-то всего ничего. Нормальных, цивилизованных отношений, которым вы нам высокомерно отказываете, пренебрегая элементарными приличиями. Впрочем, вы заблуждаетесь, думая, что у вас есть друзья. У вас в так называемых друзьях только те, кто не может вам сказать «нет». И это единственный критерий дружбы в вашем понимании. У России есть друзья. И у нас, в отличие от вас, нет противников. Мы через такую призму на мир не смотрим. Вот международный терроризм – это, да, наш враг. Но мы по-прежнему предлагаем сотрудничество. Оно должно быть уважительным и взаимным. Оно должно быть направлено на решение реальных, а не выдуманных проблем. В таком сотрудничестве вы должны быть не менее нас заинтересованы. В конце концов, на нас, как на постоянных членах СБ, лежит особая ответственность за поддержание международного мира и безопасности. По соответствующим каналам мы уже доводили до американской стороны, что силовые действия под ложными предлогами против Сирии, где по просьбе законного правительства этой страны находятся российские военнослужащие, может привести к самым тяжелым последствиям. Призываем западных политиков поумерить истребиную риторику, серьезно задуматься над возможными последствиями и прекратить безрассудные поползновения, бросающие вызов глобальной безопасности. То, к чему приводят военные авантюры Запада, мы хорошо знаем на примере Югославии, Ирака и Ливии. И никто не уполномачивал вас брать на себя роль мировых жандармов и одновременно следователей, прокуроров, судей и палачей. Призываем вернуться в правовое поле, соблюдать устав ООН и совместно решать возникающие проблемы, а не пытаться на каждом шагу реализовывать свои эгоистичные геополитические задумки. Вся энергия должна быть направлена на поддержку политического процесса в Сирии. И для этого требуется конструктивное сложение усилий всех влиятельных игроков. Россия всегда готова к такому взаимодействию. В заключение, господин председатель, хотел бы воспользоваться случаем, чтобы запросить открытый брифинг Совета Безопасности по итогам оценочной миссии ООН в Раку и ситуации в лагере Рукбан. Видим, как члены коалиции пытаются замотать решение проблем, вызванных их действиями в Сирии, в частности, операции по стиранию с лица земли Ракки в ходе ковровых бомбардировок. Никакими химическими провокациями вам не удастся отвлечь внимание от содеянного. Agradezco al representante de la Federación de Rusia por su declaración y doy la palabra al representante de Países Bajos. Thank you very much, Mr. President.
Let me also thank Special Envoy Stefano Mistura and Deputy High Representative for Disarmament Affairs Thomas Markram for their briefings. Mr. President, only 5 days ago, here in this Council, we mourned when we commemorated the sarin attack in Khan Sheikhoun a year ago. And then this weekend, again, a devastating gas attack was carried out on the city of Douma, killing more than 45 civilians, with more than 500 people suffering the consequences of this attack. This is yet another in a series of chemical weapons attacks in Syria. This is unacceptable. The Kingdom of the Netherlands is one of 9 Security Council members requesting this emergency meeting because we all felt the urgent need to address this horrific attack. Mr. President, we need to reinstate the prohibition of the use of chemical weapons. We need to reconfirm the basic norms of the international legal order. We need to stop the tragedy of Eastern Ghouta and the city of Douma. Mr. President, we were almost meeting twice today because one permanent member of this Council seemed not to want to focus discussion on the issue at hand, the chemical weapons attack in Douma. This begs the question whether it prefers an international community that stands by and watches as a spectator, as this member state covers for the crimes of its ally, the Syrian regime. These include crimes that amount to serious war crimes. But this Council should not stand idly by. It is the highest time for this Council to act in 3 ways: to condemn, to protect, and to hold to account. My first point, Mr. President, this Council today should condemn in the strongest possible words any use of chemical weapons. International law has been trampled upon. Silence and impunity are not an option. But a condemnation alone, however, is not enough. Mr. President, this brings me to my second point. We must deliver on our responsibility to protect. Protection of civilians must remain an absolute priority. We call on the Astana guarantors to use their influence to prevent any further attack. They should ensure the cessation of hostilities and de-escalation of violence, as per Security Council Resolution 2401. An immediate ceasefire in Douma is needed so that humanitarian and medical aid can reach the victims of this attack. And humanitarian personnel should be enabled to continue their life-saving work. We owe this to the men, women and children of Douma, of Syria. We owe this to our own citizens. The Kingdom of the Netherlands furthermore recalls that the majority of UN member states count on the permanent members of this Council not to use their veto in case of mass atrocities. The international community should be able to count upon this Council to uphold international humanitarian law and to uphold the international prohibition of the use of chemical weapons, and to act when international law is trampled upon. And let me be clear, we support the humanitarian work of the White Helmets. They do extremely important humanitarian work for the civilians in Syria in dire circumstances. This, Mr. President, brings me to my third point, accountability. All members in this Council regularly stress the need for accountability for perpetrators who use chemical weapons. Yet, this Council has not been able to move forward on this issue for months due to the use of the veto by one permanent Council member. This Council has been unable to tackle this crisis because one permanent member is a direct party to the conflict and has proven that it will defend the Syrian regime at all cost. We must intensify our efforts to achieve a mechanism that can continue the meticulous work of the JIM and investigate and identify perpetrators independently from the politics in this Council. The JIM has identified both the Syrian regime and the non-state actor as responsible for the use of chemical weapons. As I said last week, the discontinuation of the JIM mandate cannot be the end of the story. More so because since the JIM ceased to operate, we received reports that the regime has carried out at least 6 more chemical weapons attacks and maybe even more. For those that claim that the chemical weapon attacks did not take place or that they are a fabrication, I have a clear message. Don't veto the establishment of an effective, impartial and independent attribution and accountability mechanism. Let us not forget, the UN is bigger than this Council alone.
We have strong leadership at the top of the United Nations organization, and we have a powerful General Assembly. Both have to consider all instruments to advance accountability for the use of chemical weapons. The work should build upon the important work of the OPCW fact-finding mission and the JIM. And we welcome the immediate investigation by the OPCW fact-finding mission of the terrible incident in Douma this weekend. The fact-finding mission should be given full access and cooperation by all parties. And we reiterate our strong support for, first, the international, impartial and independent mechanism. Secondly, the Commission of Inquiry. Thirdly, the International Partnership Against Impunity, initiated by France. And fourthly, a referral of the situation in Syria to the International Criminal Court in The Hague as the most appropriate path to accountability and justice. In conclusion, Mr. President, this Council has to act. The investigation by the fact-finding mission of OPCW must be completed as soon as possible, and there can be no impunity for the use of chemical weapons. To do otherwise is to effectively condone these appalling attacks. To do otherwise is to fail on our responsibilities, and to do otherwise is to undermine the international architecture that we collectively designed to stop such attacks. It is time for this Council and the international community as a whole to act. Thank you, Mr. President. Doy las gracias al representante Países Bajos por su declaración y doy la palabra a la representante de los Estados Unidos. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. de Mistura, and thank you, Mr. Markram, for your briefings. Almost exactly 1 year ago, I stood on the floor of the Security Council and held up pictures of dead Syrian children. After that day, I prayed that I would never have to do that again. I could. There are many truly gruesome pictures. Many of us have worked hard to ensure that one day we would not have to see images of babies gassed to death in Syria. But the day we prayed would never come has come again. Chemical weapons have once again been used on Syrian men, women, and children. And once again, the Security Council is meeting in response. This time, I'm not going to hold up pictures of victims. I could. There are many, and they are gruesome. Worse are the videos imprinted in our minds that no one should ever have to see. I could hold up pictures of babies lying dead next to their mothers, brothers and sisters, toddlers and infants still in diapers, all lying together, dead. Their skin is the ashen blue that is now tragically familiar from chemical weapon scenes. Their eyes are open and lifeless, white foam bubbles from their mouths and noses. Pictures of dead Syrians who are not soldiers, people who are not armed, people who are the very definition of innocent and non-threatening, women and children hiding in basements from a renewed assault by Bashar al-Assad, families that were hiding underground to escape Assad's conventional bombs and artillery. But the basements that Syrian families thought would shelter them from conventional bombs were the worst place to be when chemical weapons fell from the sky. And Saturday evening, the basements of Douma became their tombs. It's impossible to know for certain how many have died because of access to Douma is cut off by Assad's forces. But dozens are dead that we know of, and hundreds are wounded. I could hold up pictures of survivors, children with burning eyes, choking for breath. I could hold up pictures of first responders washing the chemicals off of the victims, putting respirators on the children. First responders walking through room after room of families lying motionless with babies still in the arms of their mothers and fathers. I could show pictures of a hospital attacked by the chemical weapons. I could show pictures of hospitals struck by barrel bombs,
following the chemical attack. Ambulances and rescue vehicles have been repeatedly attacked, maximizing the number of dead civilians. Civil defense centers have been attacked in order to paralyze the medical response, to increase the suffering of the survivors. Who does this? Only a monster does this. Only a monster targets civilians and then ensures that there are no ambulances to transfer the wounded, no hospitals to save their lives, no doctors or medicine to ease their pain. I could hold up pictures of all of this killing and suffering for the Council to see. But what would be the point? The monster who was responsible for these attacks has no conscience, not even to be shocked by pictures of dead children. The Russian regime, whose hands are all covered in the blood of Syrian children, cannot be ashamed by pictures of its victims. We've tried that before. We must not overlook Russia and Iran's roles in enabling the Assad regime's murderous destruction. Russia and Iran have military advisors at Assad's airfields and operation centers. Russian officials are on the ground helping direct the regime's Starve and Surrender campaign, and Iranian allied forces do much of the dirty work. When the Syrian military pummels civilians, they rely on the military hardware given by Russia. Russia could stop this senseless slaughter if it wanted, but it stands with the Assad regime and supports without any hesitation. What's the point of trying to shame such people? After all, no civilized government would have anything to do with Assad's murderous regime. Pictures of dead children mean little to governments like Russia, who expend their own resources to prop up Assad. And this Council, which saw these pictures last year, has failed to act because Russia has stood in its way every single time. For a year, we've allowed Russia to hold the lives of innocent Syrians hostage to its alliance with the Assad regime. This allowed Russia to also weaken the credibility of the United Nations. We are quick to condemn chemical weapons in the Security Council, but then Russia prevents any action, vetoing 5 resolutions on this issue alone, 11 vetoes altogether to save Assad. And our lives go on as usual. The Council created the Joint Investigative Mechanism. It found the Syrian regime responsible for the attack at Khan Sheikhoun a year ago. Because Russia supported Assad and his actions, Russia killed the mechanism. We condemned it, and our lives went on as usual. We pushed for a ceasefire. The Council unanimously agreed, but it was immediately ignored by Russia and Assad. We condemned it, and our lives went on as usual. And now, here we are, confronted with the consequences of giving Russia a pass in the name of unity. A unity that Russia has shown many times before they don't want. Here we are in a world where chemical weapons use is becoming normalized. From an Indonesian airport to an English village to the homes and hospitals of Syria. Since the Assad regime used chemical weapons at Khan Sheikhoun 1 year ago, chemical weapons have been reportedly used dozens of times, and this Council does nothing. What we are dealing with today is not about a spat between the United States and Russia. This is about the inhumane use of chemical agents on innocent civilians. Each and every one of the nations in this Council are on record opposing the use of chemical weapons. There can be no more rationalizations for our failure to act. We have already introduced and circulated to the Council a resolution demanding unrestricted humanitarian access to the people of Douma. Assad is doing all he can to assure maximum suffering in Douma. Our priority must be to help the starving, the sick, and the injured that have been left behind. We also call on this Council to immediately reestablish a truly professional and impartial mechanism
for chemical weapons attacks in Syria, including the attack this weekend. We hope our colleagues on this council will join us, as they have before. This is the very minimum we can do in response to the attack we just witnessed. Russia's obstructionism will not continue to hold us hostage when we are confronted with an attack like this one. The United States is determined to see the monster who dropped chemical weapons on the Syrian people held to account. You have heard what the President of the United States has said about this. Meetings are ongoing. Important decisions are being weighed even as we speak. We are on the edge of a dangerous precipice. The great evil of chemical weapons use that once unified the world in opposition is on the verge of becoming the new normal. The international community must not let this happen. We are beyond showing pictures of dead babies. We are beyond appeals to conscience. We have reached the moment when the world must see justice done. History will record this as the moment when the Security Council either discharged its duty or demonstrated its utter and complete failure to protect the people of Syria. Either way, the United States will respond. Thank you. Le agradezco a la representante de los Estados Unidos por su declaración y doy la palabra al representante de Francia. Je laisse tomber la question. Monsieur le Président, je remercie la présidence péruvienne pour la tenue de cette réunion d'urgence que la France a sollicitée avec 8 autres États membres de ce Conseil. Je remercie également l'envoyé spécial Stéphane de Mistura et le haut représentant adjoint pour les affaires de désarmement Thomas Markram pour leur présentation très éclairante. Monsieur le Président, il est des moments dans la vie des nations où l'essentiel est en jeu. La vie ou la mort, la paix ou la guerre, la civilisation ou la barbarie, l'ordre international ou le chaos. C'est le cas aujourd'hui, après le terrible carnage chimique qui a de nouveau poussé les limites de l'horreur samedi à Douma. Nous savons en effet que 2 nouvelles attaques chimiques particulièrement graves ont été perpétrées à Douma en ce 7 avril, dont le bilan humain provisoire mais déjà effroyable s'élève à près de 50 morts, parmi lesquels de nombreux enfants et 1 millier de blessés. Ce bilan pourrait être plus lourd encore, certaines zones restant inaccessibles au secours. Une nouvelle fois, des substances toxiques ont été larguées pour asphyxier, tuer, terroriser des populations civiles, en les atteignant jusque dans des sous-sols où ils se réfugient. Le gaz de chlore a cette particularité d'être un gaz lourd, capable de descendre dans les caves, et c'est pour cela qu'il est utilisé. Voilà, Monsieur le Président, le niveau de cynisme meurtrier auquel on est arrivé en Syrie. Il n'y a pas de mots pour qualifier l'horreur des images qui nous sont parvenues ce 7 avril, quasiment 1 an après l'attaque de Khan Sheikhoun, qui avait tué plus de 80 personnes. Ce que l'on voit sur les milliers de photos et de vidéos qui ont émergé en quelques heures depuis les attaques du 7 avril nous rappelle les images que nous avons trop souvent vues d'enfants et d'adultes suffocants du fait d'une exposition à du gaz de chlore concentré. Mais ce que l'on voit aussi, ce sont des personnes souffrant de fortes convulsions, de phénomènes de salivation excessive, dont les yeux sont brûlés. Autant de symptômes typiques d'une exposition à un agent neurotoxique puissant, combiné au chlore pour en augmenter l'effet létal. Au total, je l'ai dit, plus de 1000 personnes auraient été exposées à cette composition chimique meurtrière. L'expérience et les rapports successifs du mécanisme d'enquête conjoint, le JIM, font qu'il n'existe aucun doute sur les auteurs de cette nouvelle attaque. Seules les forces armées syriennes et leurs services ont le savoir-faire nécessaire pour développer des substances toxiques aussi sophistiquées
et avec ce niveau de létalité. Et seules les forces armées syriennes et leurs services ont un intérêt militaire à leur utilisation. Cette attaque est intervenue à Douma, une zone qui fait l'objet d'un pilonnage incessant de l'armée et de l'aviation syrienne depuis plusieurs semaines. Le recours à de telles armes permet, hélas, des avancées tactiques bien plus rapides qu'une arme conventionnelle. Nul d'entre nous n'ignore que le régime syrien a déjà été désigné responsable de l'usage de chlore et de gaz sarin comme armes chimiques par le mécanisme d'enquête conjoint entre l'ONU et l'OIAC à 4 reprises au moins. Nul n'a d'illusion sur la sincérité de la déclaration qu'a fait la Syrie sur l'état de ses stocks chimiques en 2013. Nous en avons malheureusement une nouvelle fois la preuve par les faits. C'est conforme à la stratégie de terreur du régime à l'égard des civils. Nous avons déjà vécu cela. Nier l'évidence aux yeux du monde serait au mieux de la mauvaise foi, au pire de la complicité. Le régime de Damas espère sans doute aussi, en semant la terreur, accélérer la conquête des autres zones et centres urbains dont il veut prendre le contrôle. Quoi de plus efficace pour faire fuir ceux qui lui résistent que ces sièges dignes du Moyen-Âge, l'horreur chimique en plus? Ne nous y trompons pas. Ces enfants figés dans une mort atroce ne sont pas des victimes dites collatérales. Ce sont des cibles délibérées de ces attaques chimiques conçues et planifiées pour cela, pour terroriser. En cela, c'est bien à un terrorisme d'État que se livre le régime de Damas, avec son cortège de crimes de guerre, voire de crimes contre l'humanité. Monsieur le Président, l'offensive et les bombardements menés par le régime, ainsi que ses alliés russes et iraniens, au cours des dernières 48 heures, prouvent combien ceux-ci sont engagés dans une fuite en avant militaire, sans égard pour son coût humain. Cette nouvelle escalade de violence, ponctuée par un nouvel usage d'armes chimiques, nous confronte à la folie destructrice d'un régime jusqu'au boutiste qui s'emploie à anéantir sa population sans que ses soutiens russes et iraniens ne puissent ou ne veuillent l'arrêter. Nous savons, et les autorités russes l'ont confirmé elles-mêmes à plusieurs reprises, que des forces militaires russes sont présentes en Ghouta orientale, au sol et dans les airs. En ce 7 avril, au moment même où avait lieu la seconde attaque chimique sur Douma, des avions russes participaient également à des opérations aériennes en région de Damas. L'appui militaire russe et iranien est présent sur le terrain et à tous les échelons de l'appareil de guerre syrien, et aucun avion syrien ne décolle sans que l'allié russe en soit informé. Ces attaques sont donc intervenues soit avec l'accord tacite ou explicite de la Russie, soit malgré elle et en dépit de sa présence militaire. Je ne sais laquelle de ces deux dérives est la plus alarmante pour notre sécurité collective. Monsieur le Président, les enjeux de cette nouvelle attaque sont d'une extrême gravité. Elle est une nouvelle preuve de la banalisation du recours aux armes chimiques que l'on doit imputer non seulement à un régime devenu incontrôlable, qui continue en toute impunité de gazer des civils, mais aussi à ses soutiens, parmi lesquels un membre permanent du Conseil de sécurité, qui a failli à son engagement de mettre en œuvre la résolution 2118 qu'elle avait elle-même co-présentée et dont la responsabilité dans cette tragédie interminable qu'est la guerre en Syrie est accablante. C'est donc vers la Russie que la France se tourne naturellement aujourd'hui pour formuler deux exigences. La première exigence, c'est l'arrêt des hostilités et l'instauration d'un cessez-le-feu immédiat en Syrie, conformément à la résolution 2401 adoptée le 25 février dernier et qui n'a à ce jour jamais été respectée par le régime de Damas. La France déplore vivement qu'il ait été impossible de faire appliquer cette résolution, adoptée pourtant à l'unanimité et qui prévoit une trêve ainsi qu'un accès humanitaire d'urgence. La deuxième exigence,
c'est la création d'un nouveau mécanisme d'enquête international qui pourra consigner tous les paramètres de l'attaque de Douma et contraindre ses responsables à répondre de leurs actes devant la justice. La disparition du mécanisme d'enquête conjoint en novembre dernier, en raison des 2 vétos successifs de la Russie, nous a privés d'un outil de dissuasion essentiel. C'est pourquoi nous appuyons toute initiative visant à combler ce vide. C'est dans cet esprit que la France s'est engagée en faveur d'un partenariat pour la lutte contre l'impunité chimique. Et c'est dans le même esprit que nous soutenons le projet de résolution proposé aujourd'hui par les États-Unis. Monsieur le Président, avec cette attaque, le régime d'Assad vient une nouvelle fois tester la détermination de la communauté internationale à faire respecter l'interdiction de l'usage d'armes chimiques. Il doit trouver, de notre part, une réponse unie, forte et implacable. Il doit entendre que l'usage d'armes chimiques contre des populations civiles ne sera plus toléré et que ceux qui contreviennent à cette règle fondamentale de notre sécurité collective devront en répondre et en assumer les conséquences. C'est une réponse internationale que le régime d'Assad a besoin d'entendre et la France est prête à y prendre toute sa part aux côtés de ses partenaires. In fine, nous savons que seule une solution politique inclusive permettra de mettre un terme à 7 années d'un conflit qui a coûté la vie à 500 000 personnes et en a poussé des millions sur les routes de l'exil. C'est pourquoi la France restera pleinement engagée en soutien de l'envoyé spécial des Nations Unies et du processus de Genève. Mais face à ce nouveau carnage, nous ne pouvons plus de nous contenter de répéter des mots qui, à force de ne pas être suivis des faits, risquent fort d'être dépourvus de tout sens. Et je veux redire ici, comme l'a souligné le président Macron à plusieurs reprises, que la France assumera toutes ses responsabilités au titre de la lutte contre la prolifération chimique. La France sera claire, elle tiendra ses engagements et sa parole. Je vous remercie. Le agradezco al representante de Francia por su declaración y doy la palabra a la representante del Reino Unido. Tiene la palabra. Thank you, Mr. President. And I thank the SRSG and Mr. Markham for their briefings, and I thank him and through him all the UN teams on the ground for the important but incredibly difficult work that they do. As Stefan de Mistura said, this is an important Security Council session. My government shares the outrage that other colleagues have eloquently described today. It is truly horrific to think of victims, families sheltering underground when the chlorine found them. Mr. President, it's the 3rd time in 5 days that the Council has convened to discuss chemical weapons. This is dreadful, in the true sense of that word. This Council should dread what we risk happening, that chemical weapons become a routine part of fighting. As a member of the P5, the UK believes that we have a particular responsibility to uphold the worldwide prohibition of the use of WMD. We agree with the Netherlands ambassador that the P5 has specific responsibilities. Mr. President, I believe that 4 members of the P5 do believe this, but there is one who does not. The Russian ambassador referred to a resurgence of the Cold War. This is not the Cold War, Mr. President. In the Cold War, there was not this flagrant disregard for the prohibitions that are universal on the use of WMD. Mr. President, the SRSG also referred to the risks of escalation and to international peace and security more broadly. We share his fears, but it is the Syrian government and its backers, Iran and Russia, who are prolonging the fighting and risking regional and wider instability. There are real questions, Mr. President, about what is happening in the T4 airbase with its foreign fighters and its mercenaries. Mr. President, we have been challenged today by our Russian colleague to say why we believe the attack was carried out by Syria and why we believe even that chemical weapons were used.
The reasons, Mr. President, are as follows. The joint investigative mechanism between 2014 and 2017 found 6 uses of chemical weapons. 2, it ascribed to Daesh for the use of mustard gas. 3, it ascribed to the regime for the use of chlorine. And 1 further use it ascribed to the Syrian regime for the use of sarin. And that is the attack that we talked about in the Council just last week at Khan Sheikhoun, and which led to the US strike, which we support, on al-Shariat. In addition, as the French ambassador has said, we have had reports of Russian and Syrian warnings before the CW attack took place, and of a pattern of helicopters, Mi-8 HIP helicopters, flying overhead, and these are reports that have come from the ground, Mr. President. I've listened carefully to the Russian ambassador's arguments. As I've just set out, we as the United Kingdom believe that the Syrian regime is responsible for these latest attacks. But there is one way to settle this, Mr. President, and this is to have an independent fact-finding mission followed by an independent investigation. As we all know, the fact-finding missions are there to determine whether chemical weapons have been used, and if they have been used, what sort of chemical weapons. But it is only an investigation, Mr. President, that can determine who is responsible for their use and therefore start the path to accountability. I was very interested to hear the Russian offer that OPCW fact-finding mission could visit and would have the protection of Russian forces. Mr. President, I believe that this is an offer worth pursuing, but it would of course be necessary for the OPCW mission to have complete freedom of action and freedom of access. That still leaves us, Mr. President, with the question of who committed these atrocities, and that is why we support the US text for a resolution, and we believe that there is no legitimate reason not to support the call for this Council to set up an independent investigative mechanism. As I said before, Mr. President, we have nothing to hide, but it appears that Russia and Syria and their supporters Iran do have something to fear. Mr. President, the Russian ambassador singled out the UK along with the US and France for some criticism, so I would like, if I may, to turn to that. The responsibility for the cruelty in Syria belongs to Syria and its backers in Russia and Iran. Use of chemical weapons is an escalatory and a diabolical act. What Russia is trying to do, it strikes me, Mr. President, is to turn the debate in this Council away from a discussion of the use of CW into a dispute between East and West, presenting itself as the victim. It is far too important, Mr. President, to play games with the politics between East and West in respect of chemical weapons. Russia's crocodile tears for the people of Eastern Ghouta has an easy answer. It is to join us in a non-political attempt to get in humanitarian and protection workers from the UN to do their job of looking after and mitigating the risk to civilians. Russians' concern at attribution for the use of CW also has an easy answer, Mr. President. It is to join us in allowing the UN to set up an international investigative mechanism to pursue who is responsible. And I repeat here the 2 demands of my French colleague, and I hope we will be able to make progress. Mr. President, I had not intended to address the Skripal case in Salisbury, but because my Russian colleague has done so, I will address it today. He asked what were the similarities between Salisbury and Syria. I think it's important that I point out that the cases are different in the following respects. There is a thorough investigation underway in Salisbury. As we have heard, Mr. President, there is no investigation underway in Syria. The British government in Salisbury is seeking to protect its people, as is its duty. The Syrian government, on the contrary, Mr. President, again, as we have heard today, attacks and gasses its people.
What the two do have in common, though, and I am sorry to say, is Russia's refusal to assume P5 responsibilities to prevent the use of WMD and its reckless support for the use of WMD by its agents and by its allies. Mr. President, it is not us who want to alienate Russia. She alienates herself by not joining in the vast majority of this Council who want to find a non-polemical way through and to address the use of CW against civilians in Syria. The Russian ambassador mentioned friends of the United States. Mr. President, my government and our people are proud to be a friend of the United States. We stand with everybody on this Council who wants to find a way through the CW problem, to have a proper fact-finding mission and to have a proper investigation as the first step to bringing this dreadful conflict to a close. Thank you, Mr. President. Le agradezco a la representante del Reino Unido por su declaración y doy la palabra al representante de China. 主席先生，中方感谢德米斯托拉特使和马克拉姆副高级代表所作通报。中方注意到，有报道称叙利亚境内近日再次发生使用化武并造成平民伤亡事件，中方对此高度关注。中方关于化武问题的立场是一贯的、明确的。我们坚决反对任何国家、任何组织或个人在任何情况下使用化学武器。无论在何时何地使用化学武器的行为都不能被容忍。中方支持对有关事件进行全面、客观、公正调查，基于确凿证据，得出经得起历史和事实检验的结论，并将肇事者和责任方绳之以法。主席先生，叙利亚化武问题同政治解决叙利亚问题密切相关。中方支持安理会和禁化武组织继续作为处理叙利亚化武问题的主渠道发挥重要作用。我们希望有关各方本着建设性态度，协商寻求解决方案，查明事实真相，防止再次发生使用化武事件，维护安理会团结，并配合有关方面推进叙利亚政治进程的努力。叙利亚冲突已经进入第8年，给叙利亚民众带来深重苦难。政治解决叙利亚问题是唯一出路。国际社会必须坚持政治解决叙利亚问题的大方向，切实尊重叙利亚的主权、独立、统一和领土完整。中国一贯反对在国际事务中使用或威胁使用武力，一贯主张按照联合国宪章行事。各方应加大支持联合国发挥斡旋主渠道作用，推动叙利亚各方根据叙人主导、叙人所有原则，根据安理会第2254号决议，政治解决叙利亚问题。反恐是解决叙利亚问题政治进程中的重要紧迫问题。国际社会应加强协调，坚持统一标准，打击所有被安理会列明的恐怖组织。主席先生，关于斯克里帕尔事件，安理会近期进行了讨论，中方阐述了有关原则立场。中方主张有关各方应严格履行禁止化学武器公约义务，根据禁止化学武器公约相关规定，开展全面、客观、公正调查，在禁化武组织框架下处理有关问题。中方希望有关各方本着相互尊重、平等协商的原则，开展磋商与合作，避免政治化和任何可能进一步激化矛盾的举措，通过对话妥善处理分歧。谢谢主席先生。
Le doy las gracias al representante de China por su declaración y doy la palabra al representante de Suecia. Thank you very much, Mr. President, and thank you to Mr. Staffan de Mistura and Thomas Markram for their briefings this afternoon, and to you, Mr. President, for acceding to our request for an emergency meeting. Mr. President, we are dismayed by the general escalation of violence in Syria, as described today by Staffan de Mistura, and in clear violation of various Security Council resolutions, including 2401. And I want to plead here with the Syrian authorities, here represented, and with the Astana guarantors to live up to this Council's resolutions. Mr. President, we asked for this meeting today because over the weekend we were yet again faced with horrifying allegations of chemical weapons attacks in Syria, this time in Douma, just outside Damascus. There are worrying reports of a large number of civilian casualties, including women and children. The graphic material that has been shared is beyond repugnant. We are alarmed by these extremely serious allegations, and there must now be an immediate, independent, and thorough investigation. Mr. President, let me reiterate that Sweden supports all international efforts to combat the use and proliferation of chemical weapons by state or non-state actors anywhere in the world. We unequivocally condemn in the strongest terms the use of chemical weapons, including in Syria. It's a serious violation of international law, and it does constitute a threat to international peace and security. Their use in armed conflict is always prohibited and amounts to a war crime. Those responsible must be held accountable. We cannot accept impunity. Addressing the use of chemical weapons in Syria has become a central test of the credibility of this Council. How we respond to the latest reports from Douma is therefore decisive. Despite the odds, we must put aside our differences and come together. Now is the time to show unity. In our view, the following needs to happen. Firstly, we must condemn in the strongest terms the continued use of chemical weapons in Syria. Secondly, our immediate priority must be to investigate the worrying reports from Douma. In this context, we welcome the announcement by the OPCW Director General that the fact-finding mission for Syria, to which we reiterate our full support, is in the process of gathering information from all available sources. We express our hope that the fact-finding mission can be urgently deployed to Syria. Thirdly, all states, as well as parties to the conflict, including the Syrian authorities, must fully cooperate with the fact-finding mission. What is particularly needed is safe and unhindered access to the site in Douma, as well as any information and evidence deemed relevant by the fact-finding mission to conduct its independent investigation. Fourthly, we need to urgently redouble our efforts in the Council to agree on a new, independent and impartial attributive mechanism to identify those responsible for chemical weapons use. And finally, if the allegations of chemical weapons use are indeed confirmed and those responsible are eventually identified, the perpetrators must be held to account. We're ready, Mr. President, to work actively and constructively with other members for urgent Council action. To this end, we have circulated elements as input to our discussions. We must immediately engage in consultations to break the current deadlock and shoulder our responsibility under the UN Charter. We owe this to the many victims of the crimes committed in this conflict. I thank you, Mr. President. Le doy las gracias al representante de Suecia por su declaración y doy la palabra al representante de Polonia. Thank you, Mr. President. Let me thank the Special Envoy Staffan de Mistura and Deputy to the High Representative Mr. Thomas Markram for their important briefings. Mr. President, we are horrified by the news of another deadly attack in eastern Ghouta, which happened on Saturday evening. Dozens of people perished as a result of a vicious act of violence against civilians in Douma. Available information about symptoms of the victims confirm that they are consistent with those caused by a chemical agent. Poland condemns this barbaric attack and expects that it will be possible to hold perpetrators accountable. No military and political goals can justify the extermination of innocent, vulnerable people, especially those seeking help in medical facilities. This atrocious crime seems to be a cynical response to the last week's debates in this Council when we commemorated the first anniversary of the attack in Han Shai-kun.
Mr. President, we call on the actors affecting the situation in Syria, especially the Russian Federation and Iran, to take all the necessary actions to prevent any further use of weapons of mass destruction and arrive at the full cessation of hostilities in the whole territory of Syria. We insist that all parties to the conflict comply with their obligations under international humanitarian law. Mr. President, as it has been stated many times by the members of this Council, as well as UN officials and the European Union representatives, it is highly regrettable that the renewal of the mandate of the Joint Investigative Mechanism was vetoed, thus allowing those responsible for subsequent chemical attacks to remain unpunished. The results of this impunity we face today, witnessing further attacks against civilians with the use of chemicals as weapons. Mr. President, we urge all our partners in the Council to engage in a serious, good faith discussion in order to re-establish an accountability mechanism for chemical attacks in Syria. This is the minimum that we owe the victims of Ghouta, Khan Shaykhun, Al-Latamina, and numerous other places where chemical weapons have been used. Thank you, Mr. President. Le agradezco al representante de Polonia por su declaración y doy la palabra al representante de Etiopía. Thank you, Mr. President. We thank Special Envoy de Mistura and Mr. Thomas Markram for their briefings. Reports of the alleged use of chemical weapons in Douma on Saturday and the videos and pictures that we saw on media outlets are indeed very worrying. It's also deeply disturbing that recently such reports of the use of chemical weapons have continued in the ongoing military activities in Syria. As we have repeatedly stated, we strongly condemn any use of chemical weapons by any actor under any circumstances. There is no justification whatsoever for the use of chemical weapons. Those responsible for these inhumane acts must be identified and held accountable. This is absolutely vital, not only for the sake of the victims of chemical weapons in Syria, but also for maintaining international peace and security, as well as for preserving the non-proliferation architecture. Mr. President, as the Secretary General stated in his April 8 statement and cited by the Special Envoy earlier, any use of chemical weapons, if confirmed, is abhorrent and requires a thorough investigation. This includes the need to establish accountability, something the Council has yet to achieve a consensus on. In the meantime, we believe the reported use of chemical weapons in Douma, as well as in other parts of Syria, should be investigated by the fact-finding mission, and all parties should extend full cooperation in this regard, according to relevant Security Council resolutions. While we all agree that accountability is indispensable to deter and stop the use of chemical weapons in Syria and beyond, currently, as already said, there is no independent, impartial, and professional investigative mechanism that could identify those individuals, entities, state or non-state actors that use chemical weapons in Syria. In this regard, the Council should restore its unity and engage in a positive and constructive discussion that could address the existing institutional lacuna. This said, we all know that the threats to international peace and security we face today is increasingly becoming much more complex by the day. We are seeing that the proliferation of nuclear weapons is posing real danger, and the international norm on the use of chemical weapons is also being undermined. The trust among major powers has also never been, since the end of the Cold War, as low as it currently is. This has enormous implications not only for global peace and security, but also for the transformative agenda
that we have set for ourselves in the development sphere. We cannot think of making any meaningful headways towards achieving the SDGs without creating the necessary global security environment. At the moment, we really cannot say that we have such conducive environment for us to be able to make any progress. This Council has indeed the primary responsibility for the promotion and maintenance of international peace and security. Unfortunately, it has not been able to effectively address the new and emerging peace and security threats and challenges that we are facing today. It has been all the more apparent that the lack of unity and cohesion among members is undermining the credibility of the Council. Perhaps we, the elected members, have to look for ways and means of making greater impact with a view to contributing to making the Council more effective. Without dialogue among the major powers to build the necessary trust and understanding, it will be extremely difficult to address some of the most difficult and complex security challenges, including the situation in Syria. Things are in fact bound to get even worse unless something is done. We cannot afford to bury our heads in the sand. The dangers are very palpable. That's why every opportunity should be seized. And that's also why we consider the news about the upcoming summit levels meeting being planned are encouraging. We can only hope that these meetings will help diffuse tension and allow for serious discussions to take place in trying to find a common approach to tackling current threats and challenges. The sooner these discussions happen, the better for preserving global peace and stability, which, as we speak, is becoming a source of extremely great concern. In fact, I'm understating the magnitude of the potential danger we are facing. I thank you, Mr. President. Le agradezco al representante de Etiopía por su declaración y le doy la palabra al representante de Côte d'Ivoire. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, la délégation ivoirienne remercie Messieurs de Mistura et Macron pour leurs différents exposés sur les derniers développements de la situation en Syrie suite à la reprise des combats à la Douma, dans le Ghouta oriental, et des bombardements sur la ville de Damas après la relative accalmie de ces dernières semaines. Elle voudrait articuler sa déclaration autour de 3 points principaux. Premièrement, la Côte d'Ivoire reste fortement préoccupée par les récentes informations faisant état d'attaques à armes chimiques contre des populations civiles innocentes qui auraient fait de nombreuses victimes présentant des symptômes d'une exposition à un agent chimique. La Côte d'Ivoire, tout en réaffirmant son rejet catégorique de tout usage ou recours aux armes chimiques en temps de paix comme en temps de guerre, condamne énergiquement de tels actes et demande que toute la lumière soit faite sur ces événements avec la contribution de toutes les parties prenantes. Face aux allégations d'usage récurrent d'armes chimiques par les belligérants du conflit syrien, la délégation ivoirienne souligne qu'il est plus que jamais important que la communauté internationale envoie un signal fort pour montrer, au-delà des condamnations de principes habituels, sa détermination à arrêter définitivement ce cycle infernal. L'utilisation d'armes chimiques viole les normes les plus fondamentales du droit international et fait peser des menaces sur notre sécurité collective. C'est pourquoi nous devons engager une lutte continue contre l'impunité dans l'emploi des armes chimiques en préservant le régime international de non-prolifération chimique qui est l'un des fondamentaux de notre sécurité à tous. Mon deuxième point porte notamment sur la nécessité pour la communauté internationale de mettre en place un mécanisme de réduction des comptes et de lutte contre l'impunité pour les auteurs de l'utilisation des armes chimiques afin de mettre un terme à l'usage répété de ces armes. À cet égard, la délégation ivoirienne explique sa disponibilité à travailler à la mise en place
d'un tel mécanisme et invite le Conseil à retrouver son unité qui a été la sienne quand il s'est agi de mettre en place le mécanisme d'enquête conjointe, dont le mandat n'a malheureusement pu être renouvelé en début de nos efforts communs. Monsieur le Président, comme troisième point, la Côte d'Ivoire constate avec regret que la résolution 2101, qui constitue toujours le cadre de notre action commune, n'a pu être mise en œuvre et que la situation humanitaire en Syrie s'est encore aggravée. Au regard de la détresse des populations civiles prises au piège des combats, l'urgence de la cessation des hostilités reste plus que jamais pertinente. Face à la détérioration de la situation, mon pays voudrait à nouveau appeler toutes les parties au conflit à la cessation immédiate des hostilités et au respect du droit international humanitaire, y compris l'accès humanitaire sans entrave aux personnes en détresse, conformément à la résolution 2401 du Conseil de sécurité. Pour terminer, la Côte d'Ivoire réitère sa conviction que la solution de la crise en Syrie ne saurait être militaire. Seul un processus politique inclusif pourra mettre définitivement fin à ce conflit. Cette solution politique devra être conforme à la résolution 2254 du Conseil de sécurité et aussi être imprégnée des résultats des négociations de Genève, mon pays étant convaincu que les pourparlers de Genève restent le cadre propice permettant d'aboutir à une solution durable au conflit syrien. Je vous remercie. Le agradezco al representante de Côte d'Ivoire por su declaración y doy la palabra al representante de Guinea Ecuatorial. Muchas gracias, señor presidente. Señores Staffan de Mistura y Thomas Markram y vuestros respectivos equipos, muchísimas gracias por vuestros exhaustivos informes. La República de Guinea Ecuatorial expresa sus agradecimientos a la República Francesa y a los demás miembros del Consejo que han permitido la convocatoria de esta reunión. También agradece al señor presidente por haber decidido mantener esta reunión bajo el tema amenazas a la paz y seguridad internacionales. La situación en Oriente Medio, tema muy acertado, puesto que efectivamente los acontecimientos que se están registrando recientemente en Oriente Medio constituyen una verdadera amenaza a la paz y a la seguridad, no solo de esta región, sino a nivel internacional. Desde las manifestaciones en la Franja de Gaza, con pérdida de vidas humanas, a los ataques con misiles a Siria, pasando por el horrendo ataque con armas químicas en la localidad siria de Duma, son situaciones de profunda preocupación para la República de Guinea Ecuatorial. Este último fin de semana nos hemos despertado con un relato que viene a sumarse a los periodos más tristes y sangrientos del conflicto sirio. Según las informaciones difundidas por la prensa internacional, el pasado 7 de abril murieron en la localidad siria de Duma, en Ghouta Oriental, más de 40 personas, la mayoría mujeres y niños, como consecuencia de la asfixia provocada por un gas venenoso. Señor presidente, como lo señaló en esta sala el día 4 de abril el director y adjunto del alto representante para asuntos de desarme de las Naciones Unidas, señor Thomas Markram, toda misión que se encuentre investigando la misión de OPAC en Siria, sus conclusiones y recomendaciones no son vinculantes ni implicarán una atribución de responsabilidades en caso de que se evidencien pruebas de uso de sustancias químicas prohibidas por los tratados internacionales. Es un hecho que nos permite, por un lado, recordar la obligación de que las partes den pasos esenciales hacia la plena implementación de la Resolución 2118 de 2013 y, por otro lado, reiterar la necesidad de la creación del mecanismo independiente de investigación de las Naciones Unidas, cuya tarea debe centrarse en evitar la impunidad, identificar a los responsables y prevenir, en la medida de sus posibilidades, ataques futuros. Para la República de Guinea Ecuatorial,
Ningún solo caso de utilización de armas químicas debe quedar sin investigar ni impune, por lo que las graves informaciones que proceden de Siria, sobre todo el uso de productos químicos como arma contra civiles, tanto el caso de Duma que nos ocupa hoy, como otros del pasado, deben ser investigados de forma exhaustiva, justa, objetiva e independiente por las instancias internacionales, siguiendo los estándares de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. Los resultados de tales investigaciones deben hacerse públicos y los responsables deben afrontar la acción implacable de la justicia. Señor presidente, el hecho de que las sustancias químicas sigan usándose especialmente contra civiles es motivo de honda preocupación para el Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial. Durante el debate general del 72º periodo de sesiones de la Asamblea General, el presidente de la República de Guinea Ecuatorial, Su Excelencia Obiangman Bazogo, condenó en los términos más enérgicos el uso, la fabricación, la tenencia y distribución de las armas químicas en los conflictos armados. Conviene recordar que ningún país miembro de este Consejo debe considerarse exento de esta obligación, que además concuerda plenamente con el capítulo 1 de la Carta de las Naciones Unidas, que consagra la voluntad de los Estados miembros a construir un mundo de paz y bienestar para la humanidad. Asimismo, el Consejo de Seguridad se encuentra en una encrucijada de opciones: reforzar la presencia de fuerzas internacionales con miras a una futura intervención militar, tal como se viene insinuando a algunas potencias militares, o proseguir con las negociaciones internacionales, llámense Ginebra, Astana, Sochi o Ankara. Sin embargo, la historia sigue enseñándonos que el intervencionismo militar nunca ha solucionado los conflictos, sino más bien los multiplican y los eternizan, creando la desolación y la ruina. Señor presidente, para la República de Guinea Ecuatorial, la solución para poner fin al conflicto sirio coincide con las declaraciones hechas ayer por el Papa Francisco en la tradicional misa del domingo en la Plaza San Pedro en el Vaticano, y cito: "No hay una buena guerra ni una mala guerra, y nada puede justificar el uso de tales instrumentos de violencia contra personas y poblaciones desarmadas. Los líderes políticos y militares deben elegir el otro camino, el de las negociaciones, el único que puede conducir a una paz que no es la de la muerte y la de la destrucción". Fin de cita. Señor presidente, concluimos esta intervención reiterando el llamamiento de la República de Guinea Ecuatorial a los países y actores con influencia tanto en Siria como en Israel y Palestina para que hagan uso de esta influencia a fin de que todas las partes involucradas en estos conflictos alivien el sufrimiento de las poblaciones, que se sienten a negociar para poner fin a esta crónica amenaza a la paz y a la seguridad internacionales que persiste en Oriente Medio. Muchas gracias, señor presidente. Guinea Ecuatorial por su declaración, y doy la palabra al representante de Kazajstán. Mr. President, we thank Special Envoy Staffan de Mistura and Deputy High Representative for Disarmament Affairs Thomas Makram for their briefings. We express gratitude to the members of the Council for initiating this emergency meeting, which we hope will help to take timely and objective investigation of the alleged incident in Duma. We firmly believe that the UN Security Council remains the main and sole body authorized to counter threats to international peace and security. Unfortunately, the situation within the Council is becoming increasingly strained. In order to achieve proper solution of these critical issues, it is of utmost importance to ensure that the Council acts unanimously in a balanced and pragmatic manner. This requires from us greater flexibility, negotiability, rising above our national interests for the benefit of achieving peace and stability. Any controversy with prejudices and mutual accusations without getting the conclusive results and irrefutable evidence will have only destructive effect. That will not lead to the results that the world community expects from us. As for the chemical attacks in Syria, we mourn together with the families
of those killed and express our solidarity to them in the face of such atrocities, by which innocent civilians become victims of the relentless confrontation of the opposing parties. Kazakhstan has always taken a firm and resolute stand, uncompromisingly condemning any use of chemical weapons as the most heinous action and unacceptable war crime. As for the situation in Duma, we call for early investigation of this alleged incident and clarification of all the circumstances. The Council has the greatest responsibility to act on verifiable facts, not only before the world community, but before ourselves. But more than that, it is history itself which will become judge to our decisions after a certain time. Therefore, we need to make sure of all the details of the incident. In this regard, we would like to draw attention to the following aspects. First, are there any other reliable sources in addition to White Helmet's claims, and who can verify the veracity of the assessments and testimonies of these sources? Some claim that the number of victims is 70 people, while others report that more than 150 victims have succumbed, yet others believe it is only 25 victims. Only one victim is too much. But today, Russian Federation denies the attack at all. So there are many allegations and assumptions regarding the very fact of using a chemical poisonous substance. Secondly, we consider it is important to take into account the fact that the government of Syria has repeatedly notified us and requested us to check their reports that a number of terrorist groups on the side of the opposition were making attempts to transfer chemical weapons and prepare chemical attacks on the territory of Eastern Ghouta. Actually, they were not given due attention and with opportunities to verify the full facts. We are not advocating for one or the other side of this conflict, but demand only a full and objective investigation on the basis of which we can make a thoughtful decision. Thirdly, we consider it's imperative to have an independent investigation. And here we again recall the urgent need for an investigative mechanism, the recreation of which depends on the leading members of this Council, who must make every possible effort to find a common ground on that. We urgently need an objective and verified information, as well as immediate, independent, transparent, and unbiased investigation before any decision or any action, including a unilateral one, is taken. We fully support the proposal that the OPCW fact-finding mission be sent at the earliest. We are sure that the Syrian side is really interested in objective investigation, so Damascus and the opposing parties should provide all assistance and secure access for the speedy visit of the OPCW inspectors to the incident sites to collect facts on the ground. Finally, we once again call for the preservation and strengthening of the unity of this Council and reach a consensual decision to preserve peace and stability in the world. I thank you. Le doy las gracias al representante de Kazajstán por su declaración y doy la palabra al representante de Kuwait. شكرا سيد الرئيس. في البداية أود أن أتقدم لرئاستكم بالشكر الجزيل على سرعة الاستجابة لعقد هذه الجلسة، والتي كانت الكويت ضمن الدول الداعية لها. كما تقدم بالشكر لمقدمي الإحاطة اليوم السيد ستيفان دي مستورا الممثل الخاص للأمين العام إلى سوريا، والسيد توماس مكرم نائب الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح. منذ بداية العام الحالي تشغل دولة الكويت المقعد العربي في مجلس الأمن، ومن ضمن أهم أولوياتها التي أعلنت عنها قبل عضويتها هي الدفاع عن القضايا العربية ومساندتها ونقل همومها ومشاغلها، والدفع باتجاه إيجاد حلول سلمية لها. ونشعر بالألم والأسى بأن القضايا العربية التي ينشغل بها مجلس الأمن لم نستطع تحقيق تقدم حقيقي وجوهري في أي منها، وعلى وجه الخصوص الأزمة السورية التي تشهد مع الأسف مزيدا من التدهور. كما أن القرارات التي يصدرها مجلس الأمن حيال هذه القضايا لا ترى طريقها إلى التنفيذ، ويبقى المجلس
المكلف بصيانة السلم والأمن الدوليين عاجزاً عن الاطلاع بمسؤولياته وغير موحداً بل منقسماً في مواجهة هذه المخاطر والتهديدات، وبالتالي تستمر هذه الأزمات ومعاناة شعوب دول المنطقة. السيد الرئيس، أن دولة الكويت تدين وبأشد العبارات الهجمات البشعة بالصواريخ والبراميل المتفجرة التي تعرضت لها المناطق السكنية المحاصرة في الغوطة الشرقية، بما في ذلك الهجوم الأخير الذي وقع على مدينة دوما يوم السبت الموافق 7/4. قبل 5 أيام شهدنا الذكرى الأولى لحادثة خان شيخون التي استخدمت فيها أسلحة كيماوية وفقاً لما أكدته لجنة التحقيق المشتركة جيم وحددت الجهة التي استخدمتها. وشهدنا قبل يومين قتل وجرح العشرات من المدنيين بينهم أطفالاً ونساء في قصف وهجمات جوية على دوما وتسجيل حالات اختناق عديدة. وفي الحالتين فقد ارتكبت جرائم أكدت العديد من التقارير الدولية بأنها ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وهذا يعيدنا مرة أخرى إلى الطلب الرئيسي الذي يتفق عليه الجميع في هذه القاعة، وهو ضرورة وجود آلية جديدة لتحديد ما إذا تم استخدام الأسلحة الكيميائية وتحديد الجهة التي استخدمتها، ومن ثم محاسبة مرتكبي تلك الجرائم في سوريا. آلية تضمن إجراء تحقيقات نزيهة وشفافة وبكل حيادية ومهنية في كل الهجمات الكيميائية المرتكبة في سوريا للحفاظ على مبدأ عدم الإفلات من العقاب الذي غاب عن مرتكبي الجرائم الكيميائية في سوريا ل5 أعوام تقريبا، وتحديدا منذ أغسطس 2013 عندما شهدنا أول جريمة باستخدام الأسلحة الكيميائية في الغوطة الشرقية أيضا. لا نريد أن تكون هناك ذكرى سنوية أولى لحادثة دوما دون أن يكون هناك طرف مدان في هذه الجريمة. نحن نريد أن تكون هناك آلية محاسبة ينشئها هذا المجلس. نريد آلية تحدد الطرف المسؤول عن الجرائم الكيماوية في كل مناطق سوريا، على أن يقوم مجلس الأمن بمحاسبة هذا الطرف سواء كان حكومة أو كيان أو مجموعة أو أفراد وفقا لنصوص وأحكام القرار 2118. على مجلس الأمن أن يتحمل مسؤولياته في صيانة السلم والأمن الدوليين. ما يجري في سوريا من استمرار لاستخدام الأسلحة الكيميائية يمثل تهديداً حقيقياً لمنظومة عدم الانتشار، كما أن استمرار الهجمات ضد المدنيين في المنشآت الطبية والمناطق المأهولة بالسكان سواء خلال الغارات الجوية أو عبر الهجمات المدفعية تشكل جميعها انتهاكات فاضحة لإرادة المجتمع الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خاصة القرار 2401 الذي طالب بوقف إطلاق النار دون أي تأخير لمدة 30 يوما على الأقل. كما أن أحكام القرار 2118 كانت قاطعة وحاسمة فيما يتعلق بضرورة محاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، باعتبار ذلك انتهاك صريح للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ولكن ما يجري الآن هو خرق واضح لأحكام ذلك القرار. لا يمكننا كأعضاء في هذا المجلس القبول بالوضع الحالي، وهو استمرار استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، وهو ما يعني خذلان جديد للشعب السوري الذي لم نستطع وضع حد لمعاناته من استخدام هذه الأسلحة ضده في مناطق مختلفة من سوريا. السيد الرئيس، هناك مسؤولية جماعية لهذا المجلس إزاء ما يعانيه الشعب السوري الذي سئم من مشاهدة اجتماعات مجلس الأمن دون أن يرى نتيجة ملموسة على الأرض. لقد استطاع هذا المجلس في مراحل عدة من هذا الصراع الدامي أن يصل لموقف موحد في سبيل المضي قدما نحو إنهاء هذه الأزمة. علينا تجاوز الخلافات السياسية لنصل إلى آلية محاسبة جديدة في سوريا تتمتع بالمهنية والمصداقية والحيادية، ونرى بأن تلك العناصر متوفرة في مشروع القرار الأمريكي محل النقاش ما بين أعضاء المجلس، والذي تضمن تحديثات حول حادثة دوما، وندعو جميع الدول الأعضاء البناء عليه باعتباره أساساً جيداً لأي مفاوضات حول هذه الآلية المستقبلية. لقد كنا وما زلنا نتطلع إلى الحل السياسي،
باعتباره الحل الوحيد القادر على إنهاء هذه الأزمة بكل أبعادها. خارطة الحل السياسي واضحة ومتفق عليها على أساس بيان جنيف الأول لعام 2012 والقرار 2254، وبما يحافظ على وحدة واستقلال وسيادة سوريا ويحقق تطلعات وطموحات الشعب السوري المشروعة في حياة كريمة. وشكرا السيد الرئيس. Le doy las gracias al representante de Kuwait por su declaración y doy la palabra al representante del Estado Plurinacional de Bolivia. Muchas gracias, señor presidente. Agradecemos los informes brindados por el señor Staffan de Mistura, enviado especial del secretario general para Siria, y el señor Thomas Markham, adjunto de la alta representante para asuntos de desarme. Señor presidente, para empezar, expresamos nuestra profunda preocupación por las nuevas denuncias por el supuesto uso de armas químicas en la ciudad de Duma. Bolivia desea reiterar su condena al uso de armas o elementos químicos como armas por considerarlo un hecho injustificable y criminal. No puede existir ninguna justificación para su uso, independientemente de las circunstancias y de quién las utilice, por constituirse en un delito grave contra el derecho internacional y una seria amenaza contra la paz y seguridad internacionales. Consideramos que la misión de búsqueda de los hechos debe, conforme a sus mandatos, verificar de la manera más objetiva, metódica y técnica este supuesto uso de armas químicas, por lo que, de comprobarse su uso, estos supuestos hechos deben ser efectivamente y transparentemente investigados a fin de que los autores sean identificados y juzgados por las instancias correspondientes, a fin de que no queden en la impunidad. En ese sentido, necesitamos un mecanismo de carácter independiente, imparcial y representativo que pueda desarrollar una investigación completa, fidedigna y concluyente, y para ello tenemos el gran reto y la responsabilidad de no politizar e instrumentalizar este Consejo de Seguridad. Señor presidente, lamentamos que a la fecha aún se tengan obstáculos que impidan la plena implementación de la resolución 2401 y hacemos un llamado a todas las partes involucradas a hacer todos los esfuerzos para alcanzar la implementación efectiva de la misma en todo el territorio sirio. Rechazamos enfáticamente los bombardeos y ataques indiscriminados, principalmente a las infraestructuras civil como instalaciones de salud, asimismo deploramos cualquier actividad militar en zonas residenciales. Dichas acciones solo causaron más desplazamientos, heridos y el incremento del número de fallecidos. Hacemos un llamado a todas las partes a garantizar el respeto del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, incluido el acceso humanitario en toda Siria y a todas las personas necesitadas, de conformidad con las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad. Señor presidente, reiteramos que el conflicto en Siria no tiene una salida militar y que la única alternativa es a través de un proceso político incluyente, dialogado, concertado y liderado por y para el pueblo sirio, que permita alcanzar la paz sostenible en su territorio sin presión extranjera alguna, en el marco de lo dispuesto en la resolución 2254. Asimismo, rechazamos todo intento de fragmentación o de sectarismo en Siria. Señor presidente, Bolivia desea dejar en claro nuevamente su firme rechazo al uso de la fuerza o a la amenaza del uso de la fuerza, así como rechazamos la aplicación de cualquier acción unilateral, puesto que son ilegales y contravienen los principios de la Carta de Naciones Unidas, además que vulnera la soberanía e integridad territorial de la República Árabe Siria y además menoscaba cualquier esfuerzo de lograr una solución política. Señor presidente, finalmente, en cuanto a lo acontecido en la ciudad de Salisbury, reiteramos la necesidad de una investigación independiente, transparente y despolitizada, de conformidad con las normas vigentes del derecho internacional, principalmente en el marco de lo dispuesto por la Convención sobre las Armas Químicas. Consideramos que la cooperación entre las partes pertinentes es fundamental para avanzar a través de los canales diplomáticos correspondientes en la resolución de este hecho y fortalecer el régimen de no proliferación. Muchas gracias, señor presidente. Le agradezco al representante de Bolivia por su declaración. A continuación, formularé una declaración en mi capacidad nacional. Queremos agradecer a los señores Staffan de Mistura y Thomas Markham
por la información que nos han proporcionado. El Perú expresa su profunda preocupación por los nuevos reportes sobre el empleo de armas químicas en contra de civiles en Siria, incluyendo a menores de edad, esta vez en la localidad de Duma. Señalamos que en ese sentido, la urgente necesidad de una investigación exhaustiva. El Perú condena todo empleo de armas químicas allí donde ocurra. Recordamos que constituyen crímenes atroces, amenazas al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, violaciones al respectivo régimen de no proliferación y al derecho internacional humanitario. Consideramos que en lo inmediato, el gobierno sirio y todas las partes en el conflicto, incluyendo los países con capacidad de influir en el terreno, están en la obligación de acatar e implementar el alto al fuego humanitario dispuesto por este Consejo mediante la resolución 2401, así como en la de cooperar con la misión de determinación de los hechos de la OPAC. En alcance a esto último, una vez más reiteramos la necesidad de disponer de un mecanismo imparcial e independiente de atribución de responsabilidades. Las investigaciones deben conducir al procesamiento y sanción de los responsables. Los miembros de este Consejo no pueden permitir la impunidad. Debemos también recordar que toda respuesta al conflicto sirio y sus atrocidades debe conducirse de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. El Perú se opone a todo uso o amenaza del uso de la fuerza contrario al derecho internacional. Queremos reiterar nuestra profunda preocupación sobre las graves consecuencias que la continuación de la barbarie observada en el conflicto sirio representa para la estabilidad en el Oriente Medio y para un orden internacional fundado en normas mínimas de humanidad y coexistencia. En este orden de ideas, queremos concluir haciendo un llamado a los miembros de este Consejo a recuperar el sentido de unidad y de bien común en el cumplimiento de nuestras altas responsabilidades. En el caso sirio, ello implica la implementación del alto al fuego y una eficaz protección de civiles, la investigación y sanción de los crímenes atroces cometidos y retomar con seriedad el proceso de diálogo político sobre la base de la resolución 2254 y el comunicado de Ginebra, con miras a promover la paz sostenible que la población siria tanto requiere. Muchas gracias. Vuelvo a asumir las funciones de presidente del Consejo. El representante de la Federación de Rusia ha pedido la palabra para formular una nueva declaración. Le doy la palabra. Благодарю вас, господин председатель. У меня, как у моего голландского коллеги и друга, 3 пункта. Пункт первый. Я бы хотел обратиться к своей уважаемой коллеге, постпреду Соединенных Штатов Ники Хейли, с просьбой, почтительной просьбой, воздержаться впредь от именования каких-либо законных правительств режимами. И конкретно я говорю сейчас о России. Я уже один раз высказывал эту просьбу, но посла Хейли не было здесь. Я просил это передать ее коллег. Сейчас я это говорю лично. В следующий раз я прерву заседание по порядку ведения, то есть по point of order, если это продолжится. Во-вторых, уважаемый постпред Великобритании сказал, что Сирия от Солсбери отличается тем, что в Сирии расследование не ведется, а в Солсбери ведется. Мы бы очень хотели знать более подробно об этом расследовании. Были бы признательны, если вы будете нас с ним знакомить. Пока же мы не знаем ничего, кроме того, что предполагаемые жертвы применения боевого отравляющего вещества оказались вдруг, слава Богу, живы и вроде бы уже почти здоровы. Однако никто их пока не видел. И мы опасаемся за состояние этих важнейших свидетелей. Пока же, по сообщениям из газет, мы узнали, что ЦРУ предложила скрыть Скрипалей в США под новыми именами.
Участие в этом деле ЦРУ само по себе показательно. Но это еще и означает, что мы, возможно, можем никогда и не увидеть этих людей, важнейших свидетелей произошедшего. Что мы еще знаем? Мы знаем о спешном уничтожении домашних животных Скрипалей и их кремации, и guinea pigs. А также мы знаем о намерении снести дом Скрипаля, ресторан и паб, где они были. Мы знаем также, что сестре Юлии Скрипаль Виктории, которая хотела с ней встретиться, было отказано в британской визе. Почему? Вот и все, что мы знаем. Еще раз говорю, мы бы очень хотели узнать поподробнее о том, что происходит, и будем признательны нашим британским коллегам, если они будут регулярно знакомить нас с ходом расследования. И, наконец, третье, господин председатель. Сегодня мы собирались здесь не по ситуации в Думе. Пункт повестки дня, по которому мы собирались, называется «Угрозы международному миру и безопасности». Хотя, конечно, ситуация вокруг Думы и так называемой химической атаки послужила толчком к этому. Но заседание сегодня, то, о чем говорил Стаффан де Мистура, и то, о чем раньше говорил генеральный секретарь. Мы двигаемся к опасной черте. И этого, к сожалению, не понимают те, кто играет в эти опасные игры, посылая вокруг себя, рассылая безответственные угрозы. Безответственные. Безответственные. Мы сегодня в очередной раз услышали то, что слышали много раз. Никто из наших западных коллег не хочет слышать и слушать объективную информацию. Никто не подвергает никакому сомнению только одну версию произошедшего. Какое там расследование? Зачем оно вам? Вы обвинили Дамаск в химатаке не только до расследования, а до того, как об этом инциденте стало известно. Вас не убеждает информация, которую мы сегодня вам предоставили. Вы этого просто не желаете слышать. Вам же сказали, нет свидетельств применения химоружия вообще. Нет ни следов химии, ни убитых, ни раненых, ни пораженных. Никто не обращался в госпитале. Кадры, которые видели, это, очевидно, постановка, в которой так преуспели белые каски. Мы требуем, чтобы миссия ОСХО немедленно посетила Думу и посетила место предполагаемой химатаки, опросила жителей и медицинских сотрудников и взяла пробы грунта. Моя британская коллега сказала, что только расследование может установить, кто был виноват. Согласен. Но это как-то не мешает вам назначать виновным в сирийский режим. Это как-то одно с другим не вяжется. В кавычках. Режим в кавычках, подчеркиваю. Еще раз повторяю, мы настаиваем, чтобы миссия ОСХО немедленно посетила Думу. Сирийские власти и российские военные готовы обеспечить для этого необходимые условия. И, наконец, последнее. В отношении независимого механизма расследования мы тоже за то, чтобы он был. Напомню, что наш проект резолюции с предложением создать такой механизм находится в Сеньке, и мы готовы принять хоть сегодня. Благодарю вас, господин председатель. Le agradezco al representante de la Federación de Rusia por su declaración. La representante del Reino Unido ha solicitado la palabra para formular una nueva declaración. Le doy la palabra. Thank you, Mr. President, and I apologise for taking the floor again, but just to clarify, the Russian ambassador's English is far too good for him not to have understood me when I spoke on 5th of April. The investigation that is underway into Salisbury is an independent police investigation, and the United Kingdom will be very pleased to update the Council as and when we have something to say. One more thing, now I have the floor, if I may, Mr. President. The other difference between Salisbury and Syria is that the United Kingdom is a party to the Chemical Weapons Convention in good standing, and the Syrian government has not complied with its obligations as certified by OPCW. Thank you.
Le agradezco a la representante del Reino Unido por su declaración. Doy ahora la palabra al representante de la República Árabe Siria. شكرا سيد الرئيس. قالت المندوبة الأمريكية أن روسيا تنفق الموارد لدعم ما أسمته بالنظام في سوريا، وسؤالي لها هو: على من تنفق الولايات المتحدة الأمريكية مواردها في سوريا؟ هل تنفقها على إرسال الحليب والدواء لأطفال سوريا؟ أم على إرسال السلاح والذخيرة إلى عصاباتهم الإرهابية التي مارست أبشع الجرائم بحق الشعب السوري؟ أم تصرفها على طائرات تحالفكم التي لم تبق ولم تذر في العديد من الأماكن في سوريا، لا سيما في مدينة الرقة؟ ثم ماذا عن توجيه الزميلة التهديد تلو الآخر لبلادي في هذا المجلس في كل الجلسات تقريبا؟ هل هذا اعتراف من جانبها بأن إدارتها لا تقيم وزنا لهذا المجلس ولهذه المنظمة الدولية ولمبادئ القانون الدولي؟ لنمتحن صدقية ما قالت الزميلة السفيرة الأمريكية، ولاحظوا أنني لا أرد عليها باستخدام عبارة نظام أمريكي، لأن هذا عيب قانوني تحت هذه القبة. إذن لنمتحن صدقية كلام الزميلة السفيرة الأمريكية عندما طالبت بأن يتحرك هذا المجلس حول سوريا لإقرار العدالة. طيب حسنا، امتحاني لها هو أن تسمح إدارتها وبلادها بالكشف عن نتائج تحقيق لجنة الأونسكوم التي بحثت عن مزاعم أسلحة الدمار الشامل في العراق لمدة 18 سنة. طبعا اللجنة كانت في فترة من الفترات برئاسة السويدي هانس بليكس، وهذه اللجنة كما تعرفون لم تجد شيئا في العراق بعد 18 عاما من البحث. لا وجدت كيماوي ولا وجدت كوكاكولا ولا بيبسي كولا. ومع ذلك في العام 2008، في نهاية العام 2008، قرر هذا المجلس في جلسة شبه سرية إنهاء عمل لجنة الأونسكوم ودفن أرشيفها، أعيد، ودفن أرشيفها في صناديق حديدية لا يعرف أرقامها إلا الأمين العام شخصيا. وانتبهوا إلى هذا الشرط، بشرط أن لا يتم إعادة فتح هذه الصناديق إلا بعد 60 عاما. ما هو الأمر المخجل في هذا الأرشيف لكي يتم دفنه في صناديق لن تفتح إلا بعد 60 عاما؟ هذا الكلام برهن السفيرة الأمريكية. سيد الرئيس، تدين حكومة بلادي بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي وقع صباح اليوم على مطار التيفور في محافظة حمص، والذي نجم عنه استشهاد وجرح عدد من المواطنين. إن هذا العدوان الذي يشكل انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 350 لعام 1974 وقرارات مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب ما كان ليتم لولا الدعم اللامحدود والمستمر الذي تقدمه الإدارة الأمريكية لإسرائيل والحصانة التي توفرها لها من المساءلة في هذا المجلس، والتي تمكن إسرائيل من الاستمرار في ممارسة إرهاب الدولة وتهديد السلم والأمن في المنطقة والعالم. وبطبيعة الحال
فإن غياب أي ذكر للعدوان الإسرائيلي في بيانات سفراء الدول الغربية في المجلس اليوم يوضح بجلاء أن حكومات بلادهم شركاء في هذا العدوان وحماة له. ومن المؤسف أن صديقي العزيز السيد دي مستورة لم يسمع نتنياهو يعترف اليوم بأن إسرائيل هي التي قامت بالعدوان، ولذلك فوجئت بسماعه يقول بأن الأمم المتحدة غير قادرة على تحديد هوية من قام بهذا العدوان. طيب إذا نتنياهو نفسه عم يقول لك يا سيد دي مستورة أنه هو الذي قام بالعدوان، فلماذا لا تذكر اسم إسرائيل بأنها هي التي قامت بهذا العدوان؟ إن هذا الاعتداء الإسرائيلي يشكل رداً غير مباشر على نجاح الجيش العربي السوري في طرد المجموعات الإرهابية المسلحة من ضواحي مدينة دمشق وريفها ومناطق سورية أخرى، بعد أن أمعنت هذه المجموعات في قتل أبناء الشعب السوري واختطاف المدنيين واحتجازهم كدروع بشرية، وأمطرت العاصمة دمشق وحدها بما يزيد عن 3000 قذيفة خلال 3 أشهر فقط، تسببت باستشهاد 155 مواطنا وجرح 865 من المدنيين معظمهم من النساء والأطفال. تؤكد الحكومة السورية أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة عليها لم ولن تنجح في حماية عملاء إسرائيل من التنظيمات الإرهابية، كما لم ولن تفلح في إشغال الجيش السوري عن مواصلة الإنجازات العسكرية الحاسمة التي يحققها في مجال مكافحة الإرهاب. السيد الرئيس، قال مارتن لوثر كينغ المناضل الأمريكي ضد العنصرية، وأقتبس: الكذبة كرة ثلجية تكبر كلما دحرجتها. انتهى الاقتباس. ويبدو أن هذا القول الحكيم صالح لكل زمان ومكان، إذ إن حكومات بعض الدول مجبولة على الكذب، لكنها لحسن الحظ تغفل الدقة في نسج أكاذيبها، تماما كما تفعل شخصية البارون مونشنهاوزن الشهيرة في الأدب الألماني. فكم من ديك فصيح صدق فعلا أن الشمس تشرق بصياحه. السيد الرئيس، لقد أصبح الكذب الذي تمتهنه بعض الدول دائمة العضوية في هذا المجلس بمثابة أحد أسلحة الدمار الشامل. فبالكذب سرقت فلسطين، وبالكذب أشعلت هذه الدول الحرب في شبه الجزيرة الكورية، وبالكذب غزت فيتنام، وبالكذب اجتاحت غرينادا، وبالكذب دمرت يوغوسلافيا، وبالكذب احتلت العراق، وبالكذب دمرت ليبيا، وبالكذب صنعت في مخابرها تنظيمات إرهابية تكفيرية كالقاعدة وطالبان وداعش وجبهة النصرة وجيش الإسلام، والقائمة تطول. وبالكذب تحاول ذات الدول النيل من سوريا وتهيئة الأجواء اليوم للعدوان عليها. من الجدير بالذكر في هذا الصدد أن الخطاب اليقيني السلبي الذي ألقته السفيرة الأمريكية على مسامعنا اليوم يتناقض بالمطلق مع خطاب يقيني مضاد لوزير دفاع بلادها الجنرال ماتيس، الذي قال في مقابلة له مع مجلة نيوزويك أول أمس، مقابلة أجراها الصحفي إيان ويلكي. هذا الصحفي وضع عنوانا للمقابلة مع وزير الدفاع الأمريكي ماتيس هو الآتي، وسأقرأه على مسامعكم بالإنجليزية. Now, Mattis admits there was no evidence President Assad used poison gas on his own people. هذا ليس وزير دفاع سوريا، هذا وزير دفاع الإدارة الأمريكية. يا لها من إدارة منسجمة في الرؤية. السيد الرئيس،
كنا قد أعلمنا هذا المجلس بتاريخ 10 كانون الأول ديسمبر 2012 قبل 6 سنوات بموجب رسالة رسمية صدرت بالرمز A/67/628 أي قبل صدور أول إيعاز من مشغلي المجموعات الإرهابية لاستخدام غاز السارين في خان العسل بتاريخ 19 آذار مارس 2013. كنا قد أعلمناكم بأن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا قد عملوا على شن حملة ادعاءات حول احتمال قيام الحكومة السورية باستخدام الأسلحة الكيميائية، وحذرنا حينها من أن هذه الادعاءات تمهد الطريق لقيام حكومات الدول الراعية للإرهاب لتقديم أسلحة كيميائية للمجموعات الإرهابية المسلحة، ثم الادعاء بأن الحكومة السورية هي التي قامت باستخدام هذه الأسلحة. إن ما حصل خلال الأعوام السابقة بدءا من خان العسل والغوطة مرورا بكفر زيتا واللطامنة وتلمنس وخان شيخون وغيرها الكثير من البلدات والقرى السورية يثبت بما لا يدع مجالا للشك صحة ما كنا قد حذرنا منه قبل 5 سنوات 6 سنوات وعلى مدى كل هذه السنوات ال6. إن تهافت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا للدعوة إلى جلسة تلو الأخرى لهذا المجلس الكريم بناء على معلومات مفبركة قد بات جزءا من أزمة عميقة يريدون منها توريط بقية أعضاء مجلس الأمن فيها إلى أبعد الحدود. فهذه الدول الثلاث خلقت في مجلس الأمن منذ العام 2013 فيلا كبيرا من الكذب والخداع، حتى بات هذا الفيل يعيش اليوم داخل هذه القاعة ويطأ بأقدامه الضخمة مصداقية هذا المجلس. ويبدو أن دعوة هذه الدول إلى عقد جلسة لمجلس الأمن تأتي دعما للإرهابيين ولتعطيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه بخصوص دوما. لكنها قد تأخرت بعض الشيء، لأن الإرهابيين كانوا يريدون عقد هذه الجلسة قبل أن يضطروا للاتفاق مع الدولة السورية على الخروج من معاقلهم وتسليم سلاحهم. لقد تأخرت هذه الدول بتنفيذ وعودها للإرهابيين، وكان الأفضل بها ألا تعرض نفسها لتكرار هذه الأسطوانة الممجوجة بالاعتماد على تقارير كاذبة من المرتزقة أصحاب الخوذ البيضاء التي أسسها ضابط الاستخبارات البريطاني جيمس لوميزوريه. هو بريطاني بس اسمه فرنسي. إن الدليل على كذبهم وفبركة ادعاءاتهم هو خروج القاطنين من دوما سالمين. 170,000 مدني خرجوا من دوما سالمين. لقد اختار هؤلاء الإرهابيون أن يتم الوصول إلى اتفاق مع الدولة السورية باعتباره الملاذ الأخير لهم ولعائلاتهم، وقد بدأت حافلات كثيرة بنقلهم مع عائلاتهم إلى مدينة جرابلس بعد أن رفضوا تسوية أوضاعهم واختاروا الذهاب إلى هناك، في حين آثرت الأغلبية الساحقة من السكان اللجوء إلى الدولة والبقاء في بيوتهم. ولقد ثبت أن الحملات التي قامت بها بعض الدول ومنها دول أعضاء في هذا المجلس حول الأوضاع الإنسانية المتدهورة في الغوطة الشرقية كانت كاذبة، على غرار ما جرى في مدينة حلب وغيرها، حيث تبين أن مستودعات المجموعات الإرهابية كانت متخمة بالأدوية والأغذية، والتي كانت تحتكرها لعناصرها وتبيع جزءا منها للمدنيين بأسعار لا طاقة لهم بها. وسؤالي هنا أيها السادة، هل الهدف من دعوة الدول الثلاث إلى عقد جلسة لمجلس الأمن هو شرعنة العدوان الإسرائيلي على سوريا الذي وقع صباح اليوم؟ أم لوقف تنفيذ الاتفاق الذي رغبت به أدواتها الإرهابية؟ وفي هذا السياق لا بد لي من التوجه بالشكر لوفد روسيا الاتحادية الذي أدرك العنوان الصحيح لما تحضر له هذه الدول، فدعا إلى عقد جلسة تحت بند التهديدات الموجهة للسلم والأمن الدوليين. هذا هو العنوان الصحيح. سيد الرئيس، لقد نقلنا إلى عناية كل من مجلس الأمن ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وما كان يعرف سابقا بآلية التحقيق المشتركة 145 رسالة، كان آخرها بتاريخ 1 نيسان 2018.
145 رسالة. وأشكر زميلي المندوب الدائم لكازاخستان الذي أشار إلى أنكم لا تقرؤون هذه الرسائل ولا تردون عليها. تضمنت هذه الرسائل معلومات دقيقة عن امتلاك المجموعات الإرهابية المسلحة لمواد كيميائية سامة، لا سيما الكلور والسارين. وحذرنا مرارا وتكرارا من أن هذه المجموعات تحضر لتمثيل جرائم استخدام المواد الكيميائية ضد السوريين الأبرياء، وأنها تعمل من خلال ذراعها الإعلامية المسماة بالخوذ البيضاء على فبركة الأدلة وعلى تصوير مواقع ومشاهد هوليوودية يتم التحضير لها بشكل مسبق، وذلك بغية اتهام الحكومة السورية وتأليب الرأي العام والتحريض ضدها وضد حلفائها، ومن ثم طلب عقد مثل هذه الجلسات في مجلس الأمن لخلق الذرائع وتبرير أي عدوان عسكري على سوريا. يبدو السيد الرئيس أن مخرجي هذا المشهد الإرهابي قد أغفلوا الدقة في نسج أكاذيبهم، إذ نلاحظ في كل فصل مسرحي حول الاستخدام المزعوم للمواد الكيميائية من قبل الحكومة السورية، نلاحظ أن هذه المواد لا تصيب المسلحين إطلاقاً، بل تستهدف فقط الأطفال والنساء. المواد الكيماوية عندها تمييز عنصري ضد النساء والأطفال، بس هي بتحب المسلحين، ما بتصيبهم. المواد الكيماوية ما بتصيب المسلحين، بس أطفال ونساء. وهذه المواد الكيماوية لا تحتاج إلا إلى غسيل بالماء أمام عدسات الكاميرات، بالماء، الماء الطبيعي هو بيشفي كل شيء، ولا يحتاج المسعفون فيها إلى ارتداء أقنعة واقية. وأن الجيش العربي السوري لا يستخدم هذه المواد التي لا يمتلكها أصلا، لأن الأمريكان هن اللي دمروها على متن السفينة راي في البحر الأبيض المتوسط. أن الجيش العربي السوري لا يستخدم هذه المواد التي لا يمتلكها أصلا إلا عندما يكون في حالة تقدم وانتصار. عجيبة القصة. السيد الرئيس، في مواجهة هذه الحملة الشعواء التي تفتقر إلى الحد الأدنى من المصداقية، والتي استندت على معلومات مفبركة تداولتها على وسائل التواصل الاجتماعي عناصر المجموعات الإرهابية المسلحة ومشغليها، أعلن من على هذا المنبر أن الحكومة السورية على استعداد كامل لتسهيل وصول بعثة لتقصي الحقائق من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى موقع الحادث المزعوم في دوما في أسرع وقت ممكن للتحقق من هذه الادعاءات. كما نؤيد الطلب الروسي بعقد جلسة للاستماع إلى إحاطة حول زيارة بعثة تقييم الوضع إلى مدينة الرقة. قلت أننا نرحب بالزيارة في أسرع وقت ممكن، وأرجو أن لا يلقى عرضنا هذا نفس المصير الذي كان قد تلقاه عرضنا الأول، الذي كنا قد قدمناه إلى الأمين العام السابق بان كيمون بعد حادث استخدام المواد الكيماوية في بلدة خان العسل في العام 2013 آذار مارس 2013. طلبنا آنذاك من السيد الأمين العام إرسال أن يساعد الحكومة السورية على التحقيق فيما جرى في خان العسل فوراً. استغرق الأمر 4 شهور و11 يوماً لإرسال الدكتور سيلستروم كما تتذكرون، 4 أشهر و11 يوماً. هيك كان ترجمة كلمة فوراً بالسرعة الممكنة، بأقصى سرعة ممكنة، 4 شهور و11 يوما. ويوم وصل الدكتور سيلستروم إلى دمشق للتحقيق فيما جرى في خان العسل، تم الإيعاز للإرهابيين في الغوطة باستخدام الكيماوي مجددا، فتغيرت ولاية أو اتجاه الدكتور سيلستروم من خان العسل إلى الغوطة. ولعلمكم أيها السادة، حتى الآن منذ شهر آذار مارس 2013 لم يتم التحقيق فيما جرى في خان العسل. السيد الرئيس، إننا اليوم نوجه اتهاما مباشرا إلى واشنطن وباريس ولندن والرياض والدوحة وأنقرة بتزويد داعش وجبهة النصرة وجيش الإسلام
وفيلق الرحمن وعشرات المجموعات الإرهابية الأخرى المرتبطة بهم بالمواد الكيميائية السامة لاستخدامها ضد المدنيين السوريين، ونتهمهم بارتكاب هذه المجازر وفبركة الأدلة لتوجيه الاتهام الباطل للحكومة السورية باستخدام المواد الكيميائية السامة من أجل تهيئة الأجواء للعدوان على بلادي، على غرار ما فعلته الولايات المتحدة وبريطانيا من جريمة عدوانية موصوفة بحق العراق في العام 2003. نعم، نقول للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا أننا في سوريا والعراق قضينا على السواد الأعظم من آفة داعش خلال 3 سنوات وليس 30 سنة كما قال الرئيس أوباما، خلال 3 سنوات وليس 30 سنة كما كانت هذه الدول تخطط له لتبرير تقويضها لاستقرار المنطقة. نعم، نقول للسعودية اليوم أننا قضينا على ذراعها الإرهابي في الغوطة الشرقية، وأعني عصابات جيش الإسلام. نعم، نقول لقطر وتركيا أننا قضينا على ذراعهما الإرهابية في الغوطة الشرقية، وأعني بذلك عصابات جبهة النصرة وفيلق الرحمن. وأقول لكل من صدر لنا معارضة مسلحة معتدلة معدلة وراثيا أننا قد قضينا على صادراتهم المسمومة تلك، وندعو أولئك المصدرين إلى تحمل تبعات عودة بعض من نجا منهم إلى مواطنهم الأصلية. وبالمحصلة الموضوع بسيط، ما زال هناك على حدودنا المشتركة مع تركيا وفي منطقة الفصل في جولان مع إسرائيل، ما زال هناك عشرات الآلاف من الإرهابيين الجيدين المعتدلين أوادم مع أسلحتهم الخفيفة ولوحاهم الطويلة وراياتهم السوداء وأخوذهم البيضاء. فعلى من يرغب بتبنيهم تقديم طلب بهذا الشأن لمشغليهم. جاهزين الجماعة، يروحوا لاجئين إلى أوروبا وإلى الغرب. ختاما السيد الرئيس، إن الجمهورية العربية السورية إذ تكرر تأكيدها أنه لا توجد لديها إطلاقا أي أسلحة كيميائية من أي نوع كان، بما في ذلك غاز الكلور السام، فإنها تجدد إدانتها لاستخدام الأسلحة الكيميائية في أي مكان وفي أي زمان وتحت أي ظروف كانت، كما تعيد بلاد سوريا تأكيدها على تعاونها غير المحدود مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتنفيذ التزاماتها التي تنص عليها اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ومنع تكديسها واستخدامها. لقد أعلن المركز الروسي للمصالحة سيد الرئيس في سوريا اليوم أن تحقيقات أجراها الخبراء العسكريون الروس في مدينة دوما قد أثبتت غياب أي آثار لاستخدام سلاح كيميائي هناك، وقد تبين في فحوصات المرضى الذين يتلقون العلاج في مستشفيات المدينة، مستشفيات مدينة دوما، والتي قام بها أطباء عسكريون روس، عدم وجود أي أثر لتعرضهم لمادة سامة. يعني كل شيء عم نشوفه هو عبارة عن سينما هوليوودية. شكرا سيد الرئيس. Agradezco al representante de la República Árabe Siria por su declaración. No hay más oradores inscritos en la lista. Invito ahora a los miembros del Consejo a celebrar consultas oficiosas para proseguir el examen del tema. Se levanta la sesión.